larger as compared to the ortho. Another important is, see, although both of them have negative sense single stranded RNA, in case of paramyxoviridity, they are unsegmented, whereas it is segmented in orthomyxoviridity and they have 8 pieces, whereas in paramyxoviridity, it is only one part. Okay. Important differentiation, another type is, see, these 2 points, the genetic recombination and antigenic variation. These two phenomena are seen with orthomyxoviridity but not associated with paramyxoviridity. Now let us see the main organisms over here. In orthomyxoviridity, the main important organism is influenza virus. I think you have heard about influenza. Many people get flu-like illness. So the flu is actually denotes influenza. Whereas in paramyxoviridity, you can see it is comprised of parainfluenza virus, mumps, measles, respiratory syncytial virus, and metapneumoviruses. Okay. Let us consider them one by one. First, let us look into orthomyxoviridity. So, as I have already stated, they are spherical in shape. They have 8 segmented single-stranded negative sense RNA, and they have some features like this. It is Na or neuraminidase, and the other one is the hemagglutinin. The neuraminidase is the spherical shaped receptor, and the neuraminidase is the triangular shaped receptor. Now, these viruses also have another thing that is called the envelope. This envelope is derived from the host cell membrane. This envelope is very important. Why? Because if the virus loses its envelope, it cannot infect human cell. Okay. Now, envelope is made up of lipids. So, any chemical reagent which is capable of dissolving lipids can make the virus non-infective. Okay. So, this is the basis of using of hand sanitizers. Why? Because hand sanitizers have alcohol in them. Lipids gets dissolved in alcohol. Hence, the virus gets neutralized. Why this is important? Because influenza can cause outbreak, epidemics, and pandemics. Recently, I think you have all are acquainted with the COVID pandemic. And in the pandemic, a very important part is prevention of spread of infection. An important part in case of influenza virus of prevention would include, that is, using of hand sanitizer. Now, so this hemagglutinin, as the name suggests, they bind with the RBCs and cause agglutination. Hence, they are called as hemagglutinin. And they bind with the receptor of the respiratory epithelial cells. Okay. So, this is the first step of binding, is binding to the respiratory epithelial cell membrane. Next comes the neuraminidase. These, what is the function? They have sialic acid receptors on RBCs. So, this binds with those receptors and degrade the receptors. I will come to it. So, I'll just remember this sialic acid receptor is very important, because particular type of virus infecting particular species, maybe humans, maybe animals, maybe even birds, that depend on these kind of receptors. Okay, I'll explain later on. So what happens is, this facilitates the virus entry, then the virus replicates inside the cell, and with the help of this receptor, they cause the cell lysis and the virions escape into the environment. Okay. So these are the two main important receptors. Another important feature of influenza virus is the antigenic subtype. Now, the ribonucleoprotein is the main antigen over here, and there are 4 types, A, B, C, D. Furthermore, as I have already said, the neuraminidase and the hemagglutinin,
they are also different. Based on that, there are 18 hemagglutinin types and 11 neuraminidase. This denotes the antigenic subtype. Now, influenza B and C viruses are also there, but they do not have antigenic subtype. And influenza D does not cause human infection. Okay. Now, why this is important? Because the various types of influenza virus are classified based on the antigenic structure. Sometime previously, there was an outbreak of avian influenza, especially in China, and later on spread out throughout the world. Those had different subtype, antigenic subtype than common infections that are caused by human. So how this antigen is classified or the nomenclature, just look at this. First is the type of the influenza, whether it's influenza A, B or C. Then comes the host. The host is important only if it is a non-human host. If it is a human host, then we do not write the host, because we are actually dealing with organisms which are pathogenic to human beings. So if any virus which are predominantly pathogenic to others, animals or birds which are capable of human infection, they are denoted with the host. Next is the geographic origin. Now please remember geographic origin. Origin means it is the first geographical region where the virus was first isolated. Next comes the strain number, then year of isolation, and then comes the antigenic subtype. As an example, you can see a human strain like influenza A. Because it's a human strain, no need to mention of human. Hong Kong, first isolated in Hong Kong, then comes the year of isolation, the strain number, then year of isolation, and finally the antigenic subtype, that is H3N2. Similarly, if it is a non-human strain, we classify it like this: influenza/swine. Then swine means it can infect pigs. Then Iowa is the place where it was first isolated. 15 strain in the year 1930, and the antigenic subtype is denoted as H1N1. Okay, so this is how influenza virus is denoted. Now another important, if you have understood that there are many types of antigen, a particular phenomenon is seen in influenza virus. It is called as antigenic shift and antigenic drift. I'll explain, just listen. What happens is, sometimes because of genetic reassortment, because they are RNA viruses, they are more prone to changes, and these changes will lead to change in the antigenic structure. Most important antigenic structure that is changed are the H and the N. That will denote which type of animals or mammals or birds this particular virus can infect. Sometimes the shift is a gradual shift, slow progressive shift. That is called as antigenic shift. And sometimes there are sudden drastical changes. That is called as antigenic drift. Now just look at this picture. What happens in antigenic drift is there is a sudden mutation. This leads to sudden change of the antigenic structure. Whereas in antigenic shift, what happens? Look at this picture. An avian influenza changes its antigenic structure, then infects the pigs. Again, there is a change occurring from the pigs, and then it jumps to the human beings. So this is a slow but gradual process. This is called as antigenic shift. Have you understood? Now, antigenic drift occurs because of minor changes and point mutations seen in both influenza A and B.
What is the outcome of antigenic drift? Because it is slow and gradual changes, sometimes outbreaks and minor epidemics may occur. And these changes occur almost every 2 to 3 years. And it's a continuous process. Whereas antigenic shift is a major drastic change because of the genetic reassortment. It occurs only in influenza A virus. Okay. Not in influenza B. And it occurs by a period of 10 to 20 years. And whenever it occurs, it can lead to large outbreaks, epidemics, and even pandemics. Now let us come to the pathogenesis. The pathogenesis is very simple. Like all other respiratory viruses, they enter into the upper respiratory tract. They bind with the epithelial cells of the upper respiratory tract, then enters into the lower respiratory tract where they bind again with the receptors over there and then cause damage to type 2 and type 1 pneumocytes. Okay. Now what will happen? It will form what is known as syncytia formation, that is multiple cells will agglomerate to form a large cell. Okay, this is called syncytia formation. It have inclusion bodies and will lead to apoptosis by lysis. And because of the cell damage, the primary damage that occurs is impairment of oxygen transfer. Okay, hence you will see most of the patients who have severe influenza virus infections will ultimately end up having ARDS or acute respiratory distress syndrome. Now, so what is the transmission? The transmission is mainly by aerosol. If it is transmitted by aerosol, then what would be the best way of prevention? Which type of mask? Exactly. This is the reason why, remember that if a patient is having infection with influenza virus, it is very important to isolate the patient, especially with airborne isolation. Okay. Droplet infection can also occur. Obviously, if there is something can cause aerosol infection, droplet infection can also occur. Now, what happens is that the hemagglutinin attaches to the sialic acid receptor, which is present on the ciliated columnar epithelium. Now, ciliated columnar epithelium is present in lungs. Then the virus multiplies locally and then spreads locally. What happens is cellular destruction, edema, and mononuclear cells will come. Now, I had already told you that the neuraminidase receptors have sialase enzyme which binds with the sialic acid receptor. Look at over here. There are two types of sialic acid receptors: alpha 2,6 sialic and 2,3. The 2,6 sialic acid receptors are present in human upper respiratory tract, including trachea and tracheobronchial cells. Hence, all the influenza viruses capable of human infection, they have receptors which they can bind with the sialic acid receptor of alpha 2,6. Alpha 2,3 receptors are present in birds in the intestinal epithelium. And also look over here, it is present in humans in very small number in trachea, bronchi and alveolar cells. Okay, this is the reason why some of the avian influenza viruses can infect human beings. Now, I had already told you pigs play a very important role. Why? Look over here. The avian influenza virus is present in the birds. Now, pigs have both alpha 2,3 and 2,6 receptors in the respiratory epithelium. Okay. Suppose avian virus has this receptor, attachment to this receptor. They gain access into the pigs with genetic mutations, slow but gradual. They acquire affinity to
alpha 2,6 receptor. Now, when they have both alpha 2,6 and alpha 2,3 receptor, which they have acquired from the pigs, now they can easily infect human beings. Okay, this is one of the phenomenon how this virus can jump species barrier. Species barrier means it can jump from one type of animals to other. Now, if we look at all the orthomyxoviruses, you will find that various types, they can infect various types of animals, including humans. Okay. Why this is important? Because we had already seen an avian influenza virus outbreaks and epidemics. What I am trying to implicate is any virus orthomyxoviridae from any affecting any mammals or animals can jump the species barrier and cause human infection. Okay. Now let us look at the human immune response. What is the immune response to this virus? So, I had already said that hemagglutinin and neuraminidase, these are the two antigens which are mainly important for viral entry into the cell. So, if the human body produces antibody against these two antigens, that antigen would be protective. That means the virus can enter into the body but cannot cause the disease. Understood? Obviously, because the infection occurs in the respiratory epithelium, local immunity is more important than humoral immunity. Understood? Fine. Another concept in influenza virus is known as original antigenic C. Now you have understood that there are many antigens of influenza virus, and because of different types of antigen, and particular human body being can get infected with the influenza virus of different antigen repeatedly. Now, if you remember the immune response, when a particular human being is infected for the first time, what will happen? He or she will produce antibodies. Now, suppose this person is again infected with another influenza virus with a different antigenic structure. What will happen? It will start producing the antibody again. Because it has been exposed to the antigen previously, it will start producing the antibodies against the previous antigen in a higher quantity than against the newer antigen. This is called as the original antigenic C. Simple. Now, coming to the clinical manifestations. I think you have all heard many a times you get a flu-like illness. You have skipped school in your childhood. You have taken rest for 2 to 3 days and then you have got better. So this is the most common presentation of influenza virus, like a flu-like illness, and sometimes it may be even asymptomatic. However, what will be the flu-like illness? The common symptoms like chills, mild headache, low-grade fever for a 2 to 3 days period, and then the patient recovers. Sometimes, if the infection is severe, it can cause pneumonia. However, please remember, in this case, the pneumonia is more commonly because of the secondary bacterial infection. A flu-like illness decreases the immune response of the human body, both local and systemic. And more than over, there is damage to the lower respiratory tract epithelium. Because the lower respiratory tract epithelium is damaged, it is more prone for infection with bacteria. Hence, secondary bacterial infection is very important in case of influenza infection. Other manifestation would be if a patient is already having any kind of respiratory disease, say COPD like chronic obstructive pulmonary disease or asthma, then this respiratory distress can get even severe. Sometimes it may even give up to fulminant infection causing ARDS and sepsis.
who are more at risk of this infection. This is important because you have to protect these patients. They include extremes of age, children and people more than 65 years of age, pregnancy, chronic diseases like chronic pulmonary disease, chronic lung disease, chronic renal disease, then people with low immunity, any sort of immune compromise, and children having high risk of developing croup, sinusitis, otitis media. These are all secondary bacterial infections that can occur in children. This is important because for prevention there is a vaccine. I will come to it later. Now, influenza virus have seasonal variation because of the antigenic changes. Every year the antigen changes and every year the people get more susceptible to infection. Now, an important type is avian influenza virus. There are many types. More importantly is the H1N1. They are lethal to chickens and turkeys but not to ducks. And they can spread from, this is the H5N1 is the currently circulating, other strains like H7N7, H9N2. The human infection is caused more commonly by N1. This is responsible for the seasonal flu occurring predominantly in the December to January after the monsoons. Now, the government of India has reported H1N1 from many areas and have even categorized the infection into two types, the category A, B and C, depending on the clinical manifestation, and have given the advice for the treatment of the same. Similarly, the WHO or the World Health Organization has a global influenza surveillance and response system. The objective of this system is to identify the various circulating strains of the influenza virus, determine their antigenic structure. All this is done for the production of vaccines. Now, before coming to prevention, let us look at the laboratory diagnosis. So, for this case, the sample would be predominantly the respiratory tract sample, that would include nasopharyngeal swab or lavage, nasal aspirate and throat swab. The best diagnostic modality is by RT-PCR or reverse transcriptase polymerase chain reaction. Okay. Now, please remember, if you are suspecting influenza virus, the swab that is to be taken should be of semi-synthetic, that is Dacron or rayon, not cotton swab, because cotton has some chemicals which inhibit or destroys the influenza virus. So, if you take a swab, a cotton swab for diagnosis, most probably you will end up with a wrong diagnosis. Furthermore, I have already told you that this virus is in a lipid envelope. Lipid enveloped viruses are more liable to changes in temperature, pH and exposure to chemicals. So, you need to have a transport media for sending the swab from the patient to the laboratory. Okay. Just remember these two things. You need to have a transport media for sending the sample and the swab should be semi-synthetic. Now, earlier the diagnosis was made by inoculating the virus in embryonated eggs or in primary monkey kidney cell lines. I think in pathology you have learned a little bit about cell lines. Cell lines. Cell lines are commonly malignant cells which do not die or they can remain viable for a prolonged period of time. Okay. Now, this virus, what will happen when inoculated into cell line? They will cause damage to the cells, formation of syncytia and inclusion bodies. That's how we can diagnose them. But problem is, it is very tedious. You need a highly sophisticated laboratory for diagnosis. Other methods would include direct immunofluorescence test. In immunofluorescence test, antibody coated with fluorescent material is stained with the sample and
observed under fluorescent microscope. But the best method is reverse transcripted PCR. More importantly is the real-time PCR. It can generate the results much quickly. I'm just giving an outline of how the real-time PCR test is done. Okay, just try to understand. So there are various genes we look for, like influenza A, H1 and H3N2. These are the common infecting strain, and we have an internal control of the ribonucleoprotein. Okay. Now, if we look at this over here, only the ribonucleoprotein is amplified, others are not. Over here, the internal control is present, but the virus is not detected. Okay. Similarly, if we look at this, the internal control is there, only influenza B is seen. Over here, influenza A and H3N2, and over here, influenza A and H1N1. So this is how the diagnosis is made. I'm not going into the details. This is just the outline of real-time PCR. Other methods would include antibody detection. And antibody detection, I have already told you, hemagglutination is the best test for diagnosis, and other would be neutralization test. Whatever the test may be employed, the important point you should remember, until and unless you get a fourfold rise in titer, serological diagnosis can be confirmed. So most of the time the serological diagnosis will come after the patient recovers. So it's a retrospective diagnosis. Now coming to treatment, just remember two things. Have you heard about Tamiflu? Tamiflu contains oseltamivir and zanamivir. These are given because they are neuraminidase receptor inhibitor. If it is a neuraminidase receptor inhibitor, what will happen? Cell damage will be prevented. Okay. Other include the matrix protein M2 inhibitor, amantadine and rimantadine. Please remember they only act on influenza A and influenza B. Okay. They should be given only in patients who are susceptible to have a chronic underlying disease, in whom the disease can deteriorate very quickly. And it can also be used as a prophylactic measure when there is an outbreak or an epidemic, especially for healthcare workers. Preventive measures, I have already told you, the transmission is by aerosol. So what would be the preventive measure? Standard precaution and airborne precaution. All the parameters including standard and airborne precaution should be followed. And the best method of prevention is by vaccines. There are two types of vaccines, injectable vaccines and live vaccines. Now the vaccines who are to be given, people who have extremes of age group, that is more than 6 months to 5 years and more than 50 years. Then people with low immunity, including pregnant women, and people who are coming in contact with patients having influenza infection. That is the healthcare workers. The global influenza surveillance and response system, I have already told you, monitors the various strains that are circulating, and they predict the probable antigenic strain which may infect in the next year. Based on that, they produce the vaccine. Okay. So it's a single dose of vaccine. Live attenuated vaccines are also present. Okay. Finally, chemoprophylaxis. Chemoprophylaxis should be given, I have already told you, in whom suppose people are infected with HIV, who are immune compromised and who are not vaccinated. During outbreaks, all elderly people, children and healthcare workers should be given chemoprophylaxis. Okay. So that was all about orthomyxovirus or influenza virus. Now let us see the paramyxovirus. The paramyxoviruses have got three types: morbilli, paramyxo and pneumo. Among them, the important viruses causing human disease are
parainfluenza, mumps, respiratory syncytial virus, and human metapneumovirus. Another group of viruses are the Nipah and Hendra virus. They are recently isolated virus and they can cause disease. I will come to it later. Now, paramyxovirus, in the differences, you have understood that they have a single-stranded RNA, negative sense RNA, and it is not segmented. Now, first is the measles virus. You have heard about measles. Measles is a childhood illness. So what happens in measles? Any idea? You have read measles in PSM? No. So measles along with rubella, roseola, fifth disease and chicken pox, these 5 diseases are more commonly was seen in children. They were called as the 5 diseases of the children. Okay. And all of them produces rash, febrile illness with rash. Okay. Measles is highly contagious. Infection occurs mainly through the aerosol route, infects all epithelial cells, predominantly lungs and skin. Hence the manifestation of rash. Now, the virus enters into the respiratory tract. There is a local replication and thereafter it causes viremia from lymphatic spread. After the viremia, the virus spreads into all tissues, conjunctiva, respiratory tract, urinary tract, small blood vessels, and because of the virus, there is local inflammation of the vessels. This causes the rash. Okay. After that, the measles outcome is, the most common outcome is complete resolution with lifetime immunity. Why? Because it causes cell damage. It not only produces humoral response resulting in production of antibody. This virus have no other antigenic strain. Hence, the single antigen, when the antibody response is there, the immunity is for lifetime. Okay. Problem is, sometimes after the resolution, it can cause what is known as subacute sclerosing panencephalitis. The infection goes on within the encephalon, either in acutely or chronically. If it causes acutely, we call it as post-infectious encephalitis, and if it is a chronic one, we call it as subacute. Subacute means the presentation is not quick or acute, but delayed, hence subacute. Sclerosing means it causes sclerosis of the encephalon or the brain parenchyma. This, if you can see, this is the child with a rash, and in the mouth there is a rash. This is called as oral rash. A significant important rash is known as the Koplik spot. Other than, if you see the distribution of rash in the face and the trunk, the incubation period is about 7 days, after which there are rash like Koplik spots, then rash, respiratory infection, viremia occurs, and then after about 14 to 20 days, the patient recovers. Now coming to diagnosis. Measles is commonly is a clinical diagnosis. Okay. However, laboratory diagnosis can be done, although I have already said the cell culture techniques were previously done, but they are difficult. Hence, commonly respiratory secretion, urine, blood, they are sent, and for reverse transcriptive PCR, simple. When should you collect the sample? From prodromal stage up to 1 to 2 days after appearance of rash. After that, if you take the sample, most of the time it will come as a negative result. Okay. So when you should collect the sample?
from prodrome, that is the febrile illness, 1 to 2 days after the appearance of rash. Other diagnostic method could be Giemsa stain of the multinucleated giant cell can be seen in upper respiratory tract sample and urinary sediment, and you can also detect IgM after the infection. Measles is now a vaccine preventable disease because of a presence of the vaccine. It's a live vaccine given along with mumps and rubella and sometimes with varicella. So either MMR or MMRV vaccine. Parainfluenza virus. Why they are called parainfluenza? Because they produce signs and symptoms like that of influenza virus, but the intensity is much lower. Commonly produce a cold-like symptoms, may produce bronchiolitis or croup. However, it is generally not severe. Similar to influenza virus, unlike influenza virus, there are no vaccines for parainfluenza virus and there are no drugs approved for treatment. Now, for MMR vaccine, measles I have already told you, discussed. Next comes mumps. The mumps virus also comes under the paramyxoviridae family. Now, in mumps, what happens? The disease process is same. Patients acquire infection by respiratory route, causes viremia. But over here, it infects the glands, commonly the parotid glands, and in males, it can infect the testis and central nervous system. So what will happen is, it causes parotiditis, inflammation of the parotid gland, swelling of the face. And if this infection occurs after puberty, it can cause orchiditis, that is inflammation of the testis. And sometimes it may result in male infertility. Finally, because it can infect CNS, it can cause encephalitis. But in children, especially when the infection occurs below 5 years, most of the time mumps infection resolves without any kind of sequelae. So, it is acquired by respiratory tract, local replication occurs, after which viremia occurs, and from blood it spreads to parotid glands, various organs including pancreas, and in pancreas it can cause inflammation, loss of insulin producing cells or the beta cells, and cause juvenile diabetes. But significant is important over here, it can cause inflammation in testis and ovaries in post-pubertal children and sometimes cause infertility. So the incubation period is about 14 days, after which there is parotiditis, which is the common manifestation by which the diagnosis is made, and sometimes meningoencephalitis can be seen. Again, diagnosis is commonly done by clinical diagnosis. However, laboratory confirmation can be done by sample like saliva, urine, and oral secretions. If there is signs of meningitis or encephalitis, CSF can also be studied for the presence of this virus. Okay. Retrospective diagnosis can be done by serologic, that is demonstration of IgM or a fourfold rising titer. Like other myxoviruses, both can be seen in cell line culture, not commonly done. RT-PCR can also be done. Now, most important part of control is vaccine. The gerrylin strain is given as a vaccine along with measles. Okay. No antiviral is recommended for treatment of mumps. Coming to the next type of virus called as respiratory syncytial virus. Syncytial means it forms syncytium. Okay. This virus causes cold-like illness in adults. Important is
This virus can cause severe pulmonary infection in children, especially infants, and in extremely old age group people. It lacks both hemagglutinin and neuraminidase and can cause fatal ARDS. So, what are the clinical manifestations of RSV? It can cause bronchiolitis, pneumonia, and in children it starts as rhinitis and pharyngitis. Later on, may progress to full-blown pneumonia and ARDS. In older children and adults, it presents as common cold. Okay. In children, that is in infants, if there is infection of RSV, the treatment is mainly supportive, and if the infection is severe, ribavirin can be used and passive anti-RSV immunoglobulin can be used. No vaccine is approved till now. In human metapneumoviruses, these also cause cold-like symptoms and they are detected by RT-PCR. Most of the time, these infections are not diagnosed. Final group of paramyxovirus includes Nipah and Hendra virus. Nipah and Hendra virus both are recently isolated. If you go back and read about the various diseases in India, you will find out that recently in Kerala, there was an outbreak of Nipah virus infection. This infection commonly occurs, the reservoir is the fruit bat. When people come in contact with these bats, they get infected. They cause viremia and sometimes encephalitis, and many a times these are fatal and may manifest with seizure and coma. Treatment is generally supportive. There is no specific drug, no vaccine for this. Just be aware that these two viruses are commonly recently identified and they can cause outbreaks in future. The final virus that I am going to discuss today is the last part of the MMR vaccine, that is rubella. Now rubella along with measles is another childhood illness, febrile illness with rash. It is also called as the German measles. Why it was called German measles? Because the overall manifestation was less severe and for a less or a shorter duration as compared to measles. Hence it was called as German measles. The other name is the rubella. Now it begins with low-grade fever, malaise, lymphadenopathy with generalized erythematous rash. That is the common manifestation. So in children, rubella infection occurs. Most of the time resolution occurs and the humoral immunity is enough to produce lifelong immunity. Even in non-pregnant adults or women who are not pregnant and adults, it does not cause severe infection. What you should remember is, if a woman is not having any protection to rubella virus and she acquires the infection during her pregnancy, the outcome is very severe. If the infection occurs in the first 10 weeks of gestation, it causes massive damage to the fetus, which may result in miscarriage, fetal death, severe birth defects. This is called as congenital rubella syndrome. So it belongs to the rubevirus of the maternaviridae. It is a single-stranded positive sense RNA virus and it is sensitive to heat, UV ray and pH. So in that part it is not severe. Prevention can be easily done. So this is the incubation period between 14 to 20 days and then the disease manifests, which is the period of communicability. It enters through the nasopharynx and then viremia occurs and spread to all parts of the body, including respiratory tract. If it involves respiratory tract, the patient will present with cough, expectoration, etc. Skin resulting in rashes, lymph nodes. If the virus infects the lymph node,
There will be lymphadenopathy commonly seen in the submandibular, postauricular and cervical lymphadenopathy. Mild arthalgia arthritis may be present and it can infect placenta and cause fetal damage. The rash typically lasts for 3 days and then fades in the same directional pattern as it appears. Now come to the congenital defects. If the infection occurs prior to 10 weeks, there is a classical triad of cataract, congenital heart disease and sensory neural deafness. Okay. Cataract, heart disease and sensory neural deafness. This is called as the classical triad of congenital rubella syndrome. Other manifestations will include low birth weight, purpura, hemolytic anemia, splenomegaly, various types of ophthalmopathies, cardiac abnormality, microcephaly. These are the part of the congenital rubella syndrome. Now, in children and in non-pregnant adults, the diagnosis is very simple. Clinical diagnosis can be done. Laboratory confirmation can be done by demonstration of presence of rubella specific IgM or a fourfold rise in titer. Finally, please pay attention to this one. Rubella specific low avidity IgG. Now, in acute infection, you will see manifestation of IgM. When the infection goes into chronic phase, we get IgG. Okay. Sometimes the IgM can manifest for a more than 6 months period. Furthermore, IgG can be present in any woman. The avidity testing is very important for diagnosis. If, okay, listen. So if the patient is not pregnant, you don't need to worry about it. Okay. So in case of males, there is nothing to worry about. But in case of females of reproductive age group, you need to worry whether she is pregnant or not. If she is non-pregnant, you don't need to worry about it. But if she is pregnant, you need to demonstrate whether she is acutely infected or she was infected in the childhood or could be vaccinated. Now, if she is infected in childhood or is vaccinated in her childhood, what will happen? You will get IgG. Sometimes, even in acute infection, say after 3 to 4 weeks, IgG may be seen. Okay. So, suppose if a woman, say, who is 14 weeks in a gestation, and now you test her and you get IgG positive, can you say that she is not infected by rubella? We cannot say. For that, we need to do what is known as avidity testing. What is avidity? It is the affinity or the specificity of the binding of the antibody to the antigen. Okay. For IgG, what happens is, the more remote the infection has occurred in the body, the avidity increases. Suppose you are infected today. After 6 months, you will have IgG. The IgG will also be present after 1 year and say after 10 years. What will increase in that IgG is the specificity to bind to the antigen. This is called as avidity. So, in a pregnant woman, if IgG is positive but have low avidity, what does it mean? That the infection had occurred acutely, not a chronic. Sorry, not in remote, but the infection had occurred in a recent past. So, if the infection has occurred in the recent past, we have to estimate whether the infection has occurred within the gestational period or not. If the infection has occurred in the gestational period, there is a high chance of development of congenital rubella syndrome. Have you understood? So, if a pregnant woman is exposed to suspected rubella case, we need to test the rubella specific IgG antibody. If it is positive, then the patient is immune and she could be reassured. If the patient is have IgG
positive and a high avidity, we can say that she has acquired in a childhood illness or vaccinated. In that case, nothing is to be done because the child is protected. If viremia may occur, the humoral antibody present in her blood will prevent the virus from spreading into the placenta and into the child. If it is negative, we need to test rubella specific IgM and IgG both. If the IgM is present, that means acute infection or recent infection, or sometimes the IgM may be absent and only IgG is present of low avidity. If that is the case, then we have to exclude 3 weeks period to exclude asymptomatic rubella infection. If it is a rubella infection, prenatally the diagnosis can be done by specific IgM of the fetal blood or detection of the rubella RNA in amniotic fluid or chorionic villus sampling using RT-PCR. This is the diagnosis antenatal, before the child is born. If the child is born, after that we can test for rubella specific IgM within the first 6 months. Remember that a child who is born have IgG from the mother, not IgM, because IgG crosses through the placenta, not IgM. So if the child is acutely infected in the gestational period, the child will manifest IgM in the blood, okay, not IgG. IgG can be used for testing after 6 months. Other recent methods include RT-PCR of the nasopharyngeal sample, urine, and even oral fluid. So what is the treatment? For children and non-pregnant adults, it is a symptomatic treatment is to be given. However, if the infection occurs before 14 weeks of gestation, termination of pregnancy has to be advised. If it is after 18 weeks, termination could be avoided, but the chances of congenital infection cannot be ruled. This has to be explained to the patient. Okay. How to prevent this? The most important is congenital rubella syndrome. So how to prevent it? There is an established vaccine. And how does a person acquire the infection? Case, most of the children are the infected case, and these children are commonly most of the children are handled by women. So a woman in the reproductive age group has a higher chance of acquiring infection from children. So to prevent the spread of infection, vaccination has to be done both in children and in women. Hence, all female child should be vaccinated with rubella. If any woman in the reproductive age group has no documented evidence of vaccination against rubella, has to be vaccinated. And post-vaccination, she has to be advised not to conceive after 4 to 6 weeks till the antibody levels. Another method is if a pregnant woman comes and says that she has come in contact with a patient of rubella, if she has come, then within 72 hours, specific anti-rubella immunoglobulin can be given to prevent the infection. Okay, this is the other method. So the diagnosis is commonly done mainly by RT-PCR, pharyngeal samples and urine cultures can be done. Now look at this picture. You see this child with multiple rash, infant born. This is called as blueberry syndrome. Blueberry muffin syndrome, because of the spots in the child. This is a congenital rubella syndrome. And over here you can see the child with cataract, nuclear cataract. This causes blindness. Other pictures include this is the rash and this is the virus. Now, finally, I have already told you there were 5 diseases of the childhood, all presenting with fever and rash.
What are those diseases? These include measles, scarlet fever, rubella, erythema infection, rubella, and varicella. Diagnosis was previously done by the manifestation of the rash. In the measles, you can see the rash presents all over the body. In scarlet fever, predominantly in the face, armpits, and groin. In rubella, predominantly in the face and trunk. In roseola, in the trunk and face, and in varicella, in the centrifugal pattern. Varicella means chickenpox. Okay. So this was all about today's class. One of the important diagnostic tests that was used earlier was hemagglutination. This hemagglutination is caused by these receptors. Okay. Now, mixoviridity is classified into two types. One is the orthomixoviridity and the paramixoviridity. If you look at the differences between the ortho and the paramixoviridity, you will see that first the shape of orthomixoviridity are spherical, whereas in case of paramixo they are pleomorphic. They are slightly larger as compared to the ortho. Another important is, see, although both of them have negative sense single stranded, these two phenomena are seen with orthomixoviridity but not associated with paramixoviridity. Now let us see the main organisms over here. In orthomixoviridity, the main important organism is influenza virus. I think you have heard about influenza. Many people get flu-like illness. So the flu is actually denotes influenza. Whereas in paramixoviridity, you can see it is comprised of parainfluenza virus, mumps, measles, respiratory syncytial virus, and metapneumoviruses. Okay. Let us consider them one by one. First, let us look into orthomixoviridity. So, as I have already stated, they are spherical in shape. They have 8 segmented single-stranded negative sense RNA, and they have some features like this. It is Na or neuraminidase, and the other one is the hemagglutinin. The neuraminidase is the spherical shaped receptor, and the neuraminidase is the triangular shaped receptor. Now, these viruses also have another thing that is called the envelope. This envelope is derived from the host cell membrane. This envelope is very important. Why? Because if the virus loses its envelope, it cannot infect human cell. Okay. Now, envelope is made up of lipids. So, any chemical reagent which is capable of dissolving lipids can make the virus non-infective. Okay. So, this is the basis of using of hand sanitizers. Why? Because hand sanitizers have alcohol in them. Lipids gets dissolved in alcohol. Hence, the virus gets neutralized. নমস্কার, আমি রনিত মোইত্রা। আমি আজকে আবার আপনাদের হাজির হয়েছি সিভিক ইন্ডাকশন মোটরের উপর যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকের মধ্যে লেকচারগুলো আমরা দিচ্ছিলাম গত 3টি ক্লাসে, সেটাকে আমরা আজকে ফার্দার কন্টিনিউ করব। তো আমরা যেটা এতদিন আমরা যেটা গত ক্লাসগুলোতে আমরা যেটা শিখেছিলাম, মোটরের স্ট্রাকচার কিরকম, মোটরটা কিভাবে কাজ করে, আর মোটরের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের স্টেটর ভাগটা সেটা কি করে আমরা প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আমরা কি করে আমরা বুঝবো সেটা আমরা দেখব। আজকে আমরা ওই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের যে দ্বিতীয় অংশটা আছে বা রোটার সাইডটা আছে সেইটা আমরা আজকে ভালো করে একটু বুঝে নিতে চাইছি। যেমন, তো আমরা একদিন যেটা জানি যে ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন মোটরে যে আমরা এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট যে অ্যানালিসিস করছি, আমরা জানি একটা সিস্টেমে একটা রোটার হয়, ঠিক আছে? তো সেটার মধ্যে একটা লস হয় আর রোটারের মধ্যে তার দ্বিতীয় লস হয়। তো সেইটা দেখার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা সেটার একটা রোটারটা পুরো সার্কিট আমরা ভাগ করে দিয়েছিলাম।
সার্কিটটা ভাগ করেছিলাম কি মাথায় রেখে, যে যেন আমরা যখন একজন সার্কিটটা যখন আমরা ভাগ করবো তখন যেন আমরা পার ফেজ, মানে একটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন তিনটে ফেজ থাকে, কিন্তু আমরা যে অ্যানালিসিসটা করছি এটা হচ্ছে আমাদের পার ফেজ অ্যানালিসিস। এই পার ফেজ অ্যানালিসিস যখন করছি তখন আমি কি করলাম, শুধু একটা লাইন আর একটা মিটারের মধ্যে আমি ধরে আমি অ্যানালিসিসটা করছি। আমরা সেটাকে জানলাম যে আমি একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে, তার একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার কারেন্টটা ভোল্টেজটা এই স্টেটর সাইডে আমার অসিলেট করছে, এটার নাম দিয়েছি এফ। আর রোটার সাইডে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে সেটার আমরা নাম দিয়েছিলাম এফ আর। ঠিক আছে, তো আমরা এখন যেটা জানি যে কি হচ্ছে, যখন আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে, স্টেটরের মধ্যে যে পার ফেজ রেজিস্ট্যান্স আছে তার জন্য একটা ড্রপ হবে, সেই ড্রপটা আমি লিখে দিয়েছি R1 দিয়ে। R1 দিয়ে দেখানোর পর এর একটা লিকেজ রিঅ্যাকট্যান্স হয়, যেটা আমরা আগের ক্লাস মধ্যে দেখেছি, লিক করে কিছু কিছু ফ্লাক্স স্টেটর থেকে রোটারে না গিয়ে স্টেটর থেকে স্টার্ট করে আমার রোটারে ফ্লো চলে আসছে। এটা হচ্ছে আমার লিকেজ ফ্লাক্স। সেটা একটা কম্পোনেন্ট নিচে আমি যে XL1 আর কি, যে রোটারের যে কোর লস আর কোর ম্যাগনেটাইজিং যে কম্পোনেন্ট গুলো সেটা, এটা কি, এটা একটা প্যারালাল ব্রাঞ্চ। এটা দেখাচ্ছে যে এইখানে লস যাই হোক এই কিন্তু সবসময় আমার ফিক্সড, মানে আমার মোটরে আমি যাই লোড দেব আমার কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি মোটরে কিন্তু এই যে আমার যে কোর লস আছে বা কোর কম্পোনেন্টটা আছে এইটা আমার কিন্তু সবসময় কিন্তু ফিক্সড, এটা কখনো চেঞ্জ হয় না। ফিক্সড হয় কোনটা, আমার এই লাইন বরাবর যা যা লস হবে সেইটা, মানে R1 আর এগুলো যা লস হবে আমার সেইটা হচ্ছে আমার মোটরের আমার মেন আমার যে মানে যে ভেরিয়েবল লস সেটা হচ্ছে আমাকে লাইনটার উপর ডিপেন্ড করছে। তো আমরা কি জানি R1 আছে, JXL1 আছে, আর কোর লসের মধ্যে কি আছে, RC আছে। RC হচ্ছে কোর লস কম্পোনেন্ট। কোর লস কম্পোনেন্টটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে কোরের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে, যখন এডি কারেন্টটা তার মধ্যে রান করবে, এই এডি কারেন্টের জন্য কোরের মধ্যে একটা I স্কয়ার R লস হয়। এই লসটা আমার কোরটা আসছে, সেটার কোরটা আসছে গরম হতে হবে। তো আর গরম হয় কখন, একটা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রে গরম হয় কখন, যখন রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট পাস হয়, তো তার জন্য গরম হচ্ছে। ওই জন্য আমরা কি করছি, যে কোর লসটা সেটাকে আমরা কি করছি RC লিখেছি, RC একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে লিখেছি RC। তো তার মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা কি, কোর লস কারেন্ট ইন অফ দ্য স্টেটর, কোর লস কারেন্ট অফ দ্য স্টেটর। তারপর যে একটা অংশ আছে সেইটা আমি দেখছি কি, আমি JXL কি, এটা হচ্ছে স্টেটরের ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট। এটা হচ্ছে স্টেটরের ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট। আর স্টেটরটাকে ম্যাগনেটাইজ করতে গেলে আমার যে কম্পোনেন্টটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার JXL। আর তার মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট। তাহলে এটা আমার IA আর IC হচ্ছে, আমি বললাম যে স্টেটর লস কম্পোনেন্টের যে কারেন্টটা সেটা। এই দুটো কারেন্ট যখন মিশছে আমার কি একটা I0 তৈরি হচ্ছে। এখানে I0 কি, এখানে I0 হচ্ছে আমার I0 হচ্ছে আমার মোট কারেন্ট। এখানে I0 হচ্ছে আমার মোট কারেন্ট। আর এই I0 আর I1 মিলে কি হচ্ছে আমার সাপ্লাই কারেন্টটা মেন তৈরি হচ্ছে। কি, এই I0 আর I1 টা মিলে আমার কি হচ্ছে মেন, আমার এই I0 আর I1 ড্যাশ মিলে আমার মেন I1 স্টেটর কারেন্টটা আমার তৈরি হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার ইনপুট কারেন্ট, এটা আমার ইনপুট ভোল্টেজ। এখান থেকে আমার যা ড্রপ হওয়ার পর আমি এখানে যেটা পাচ্ছি, আমি এখানে যে ভোল্টেজটা, এখানে যে জিনিসটা পাচ্ছি সেইটা কি, সেইটা হচ্ছে আমার স্টেটরের ES হচ্ছে আমার স্টেটরের ইনডিউসড ইএমএফ। ES হচ্ছে আমার স্টেটরের ইনডিউসড ইএমএফ। স্টেটর ইনডিউসড ইএমএফ, এই হচ্ছে আমার স্টেটরের ইনডিউসড ইএমএফ। এখন আমরা এরা ওই স্টেটরের ইনপুট যে ইনডিউসড ইএমএফটা আছে
সেটা কি হচ্ছে আমার ট্রান্সফরমার অ্যাকশনের থ্রু কি হচ্ছে আমার মোটরের মধ্যে আমার একটা ভোল্টেজ বা একটা কারেন্ট তৈরি হচ্ছে। তো আমরা যদি সেটা দেখতে যাই তাহলে এখানে কি ট্রান্সফরমার এই ভোল্টেজটা আমার এই ভোল্টেজ এখানে যাবে। ট্রান্সফরমারে আমরা জানি যে ইনপুট যে প্রাইমারি ভোল্টেজটার সাথে সেকেন্ডারি ভোল্টেজটার রেশিও হচ্ছে তার টার্ন রেশিও সমান। মানে এই ভোল্টেজটার সাথে যদি আমি টার্ন রেশিওকে গুণ করি তাহলে আমি কি পাবো, আমি এই ভোল্টেজটা পেয়ে যাব। এটা ছিল ট্রান্সফরমারের টার্ন রেশিও ইকুয়েশন। ঠিক ওই একটা টার্ন রেশিও ইকুয়েশন আমরা এখানেও পাচ্ছি। কি পাচ্ছি আমরা? আমরা পাচ্ছি ইএস। ইএস মানে স্পেশালি ইনডিউসড ইএমএফ, আর ইআর কোনটা? ইআর হচ্ছে আমার এইটা। আমি ইআর লিখি ইআর এস ইনটু 0। এটা কি পেয়েছি? ইকুয়াল টু কে এফ। কে এফ মানে হচ্ছে এফেক্টিভ, কে এফ মানে হচ্ছে এফেক্টিভ টার্ন রেশিও। কে এফ হচ্ছে এফেক্টিভ টার্ন রেশিও। দিয়ে আমরা যদি এই কোশ্চেনটা একটু দিয়ে আনি তাহলে কি পাচ্ছি? আমার ইআরটা যদি উপরে চলে যায় তাহলে আমি কি পাবো যে ইআর ইজ ইকুয়াল টু এস অফ ইএস বাই আমার কে এফ। মানে কি স্লিপ এস কি এস এর কিন্তু স্লিপ, এখানে এস হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু স্লিপ। স্লিপ আমরা বলেছিলাম যে স্পিডারের যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর রোটার ফিল্ডের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা হয়, যে রিলেটিভ যে মোশনটা হয়, সেটা হচ্ছে আমার স্লিপ। তো স্লিপ পেয়ে গেছি আমরা। তো স্লিপের সাথে এবার যদি আমি এই ইএস কে আর কেএস কে যদি একভাবে ভাগ করি আমি পাবো ইনটু 0। ইএস কে যদি আমি কে কে ভাগ করি আমি পাচ্ছি কি ইনটু 0। মানে কি আমি যদি এই ভোল্টেজের সাথে এই ভোল্টেজের সাথে এফেক্টিভ টার্ন রেশিও যদি ডিভাইড করে দিই আমি পাবো আমি ইনটু 0টা পাবো। তাহলে ইনটু 0 কি? ইনটু 0 হচ্ছে রোটর ইনডিউসড ইএমএফ অ্যাট স্ট্যান্ডস্টিল। মানে রোটরটা আমার যখন ঘুরছে না, তখন যখন আমার রোটরটাকে আটকে রেখেছি তখন তোমার যদি রোটরটাকে আমি ঘুরতে দিচ্ছি না, তখন ওই রোটরের মধ্যে যে ভোল্টেজ, যে রোটরের যে কন্ডাক্টরের মধ্যে যে ভোল্টেজটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আমার কি? সেটা হচ্ছে আমার ইনটু 0। মানে রোটর ইনডিউসড ইএমএফ অ্যাট স্ট্যান্ডস্টিল। স্ট্যান্ডস্টিল মানে রোটর কিন্তু তখন ঘোরা শুরু করেনি। এবার যদি আমি একটা জিনিস ভালো করে দেখি এই সার্কিটটাতে, তাহলে আমি যদি স্পিডের সাথে কি করতে যদি কনসিডার করি তাহলে এই প্রত্যেকটা প্যারামিটার কিন্তু ফিক্সড। এই প্রত্যেকটা প্যারামিটার মোটর বন্ধ কি মোটর ফুল স্পিডে ঘুরছে তাদের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে না। ঠিক আছে, কোথাও ডিপেন্ড করে না, ডিপেন্ড করছে না। কিন্তু যদি আমি মোটর সাইডটা একটু যদি খেয়াল করি তাহলে আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি অল্প স্বল্প হলেও যে কি ভালো করে দেখি, মোটর সাইড যদি ভালো করে দেখি তাহলে আমি একটা জিনিস দেখতে পাবো যে কি আমার যে মোটর সাইডে যে ইনডিউসড ইএমএফ তৈরি হয়েছে ইআরটা মোটর সাইডে যে আমার ইএমএফ তৈরি হচ্ছে এইটা কিন্তু আমার স্পিডের উপর ডিপেন্ডেন্ট। এই যে ইআরটা যে আমি পেয়েছি ইআর, এটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট অন স্পিড। মানে ইআর ইজ proportional to s, er is proportional to s। মানে স্পিড যত হাই হবে আমার ইনডিউসড ইএমএফ তত হাই হবে। এবার এখানটা যে ভালো করে ভাবো আমাদের ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে স্পিডের রেঞ্জ হয় 0 থেকে 1 এর মধ্যে। স্পিডের রেঞ্জ হবে 0 to 1, 0 থেকে 1 এর মধ্যে স্পিড রেঞ্জ করে। স্পিডের রেঞ্জ হচ্ছে আমার 0 less than equal to 1। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার স্লিপের রেঞ্জ। আর স্লিপের রেঞ্জটা কি হয় আমার 0 আর 1 এর মধ্যে ভ্যারি করে। তার মানে কি আমি ইয়ার ভ্যালু ম্যাক্সিমাম তখন পাবো যখন আমার স্লিপের ভ্যালু আমার 1 আছে তখন। তার মানে কি আমরা এই ভোল্টেজটা তাহলে আমার কি, তাহলে এই ভোল্টেজটা আমার কোনো ভাবে কিন্তু এটার সাথে কিন্তু কোনো রকম কিন্তু কোনো কানেকশন নেই। মানে এই ভোল্টেজটা যেটা আমি পাচ্ছি সেটা কি, সেটা কোনো মতে কিন্তু
মানে ফিক্সড নয়, ফিক্সড নয়। আমি আর কি পাচ্ছি, আমি একটা এক্সট্রা পাচ্ছি। এক্সট্রাটা কি, এক্সট্রা কি আমি ভালো করে লিখতে পারি, এটা বলা হচ্ছে আমার এক্স আর। এক্স আর, এক্স আর কি, এক্স আর আমি আগে সূত্র পেয়েছিলাম যে এক্স আর ইজ ইকুয়াল টু f of x2 0, x of x2 0। আর এখানে আছে কি r r r কি আমার r আমার কিছু না, r হচ্ছে আমার সিম্পল আমার রোটরের যে রেজিস্ট্যান্স সেইটা। তাহলে x আর মানে আগে আমরা ফর্মুলা করে x আর কেন, x আর আলাদা কারণ x আর হচ্ছে মানে এই যে x আরটা হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডাক্ট্যান্স। মানে কি এই জিনিসটা আমার ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করছে। মানে x আরটা যদি ভালো করে লিখতে লিখি তাহলে x আরটা হবে 2 পাই f অফ মানে x2 সমান হচ্ছে x2 0 সমান x2 0 সমান হচ্ছে আমার 2 পাই f into 0, 2 পাই f into l2 0 আমার x2 সমান। তার মানে কি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে এটা কি, এটা হচ্ছে আমার l2 0 টা হচ্ছে আমার রোটরের যে লিকেজ ইন্ডাক্ট্যান্স এট স্ট্যান্ড স্টিল। l2 0 হচ্ছে আমার রোটরের যে লিকেজ ইন্ডাক্ট্যান্স, রোটর লিকেজ ইন্ডাক্ট্যান্স এট স্ট্যান্ড স্টিল। আর এক্সআর কি, এক্সআর হচ্ছে আমার রোটর রিঅ্যাক্ট্যান্স, এক্সআর কি আমার এক্সআর হচ্ছে আমার রোটর রিঅ্যাক্ট্যান্স। আর x2 0 হচ্ছে সেম আমরা কি x2 0 আর x2 0 হচ্ছে আমার রোটর লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স এট স্ট্যান্ড স্টিল। তার মানে আমি দুই ভাগে পাচ্ছি যে আমার এই xr আর এই x2 এদের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম ভাবে কিন্তু এরা কিন্তু একদম ভেরিয়েবল। এরা ভেরিয়েবল কেন, এদের মধ্যে একটা স্লিপ ঢুকে বসে আছে। এই dr আর xr এর মধ্যে একটা স্লিপ ঢুকে আছে, মানে এদের ভ্যালুটা কি হবে, স্লিপের উপর চেঞ্জ হবে। কিন্তু যখন আমরা একটা সার্কিট অ্যানালিসিস করব, আমরা চাইবো যে যে কয়েকটা যে মেইন কম্পোনেন্ট আমার হচ্ছে কি এই ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজ নামক যে জিনিসটা এটা যেন সবসময় আমার ফিক্সড থাকে। আমি কি বললাম যে ভোল্টেজ নামক জিনিসটা যেন ফিক্সড থাকে। যদি স্পিকার সাইডটাকে দেখে, স্পিকার সাইডে কোনো এমন কম্পোনেন্ট নেই যেটা স্পিকারের উপর ডিপেন্ড করছে, কিন্তু রোটার সাইডে কি হচ্ছে আমার এই যে আমার কয়েকটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমার কয়েকটা কম্পোনেন্ট আমার কি হচ্ছে, আমার কয়েকটা কম্পোনেন্ট আমার কি আমার স্লিপের উপর ডিপেন্ড করছে। তো স্লিপের উপর ডিপেন্ড করছে। তো তাহলে আমাদেরকে এইটাকে একটা ফিক্সড প্যারামিটারে আমাদেরকে আনতে হতে পারে, আমরা আনতে পারি। কিভাবে রাখবো দেখা যাক। যদি যদি এবার আমরা এর মধ্যে যে কারেন্টটা আছে ধরে নিলাম I2, এটাকে যদি আমরা একটু অ্যানালিসিস করি তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে I2 0 মানে কি আমার ER ডিভাইডেড বাই এই যে ইম্পিডেন্স, এর যে ইম্পিডেন্স সেটা। তাহলে আমি কি বলতে পারি যে I2 equal to ER by R2 plus J of XR, J of XR। ইয়ারটা কি, ইয়ার আমি আবার সমান লিখব, ইয়ারের সমান আমি লিখছি এবার H of
P2 0 R2 জায়গায় R2 XR এর জায়গায় আমি লিখব J of H2 J of S H2 0 তাহলে আরেকটু আমি এই ইকুয়েশনটা পেলাম here আমি জানি কি S equal 0 সমান আর XR টা মানে কি S H2 0 সমান পেয়ে গেছি তাহলে এবার আমি কি করতে পারি তাহলে আমাকে এখানে এমন একটা প্যারামিটার চাই যেটা কনস্ট্যান্ট যেটা ফিক্স থাকবে তাহলে আমি কি করতে পারি আমি ভোল্টেজটাকে ফিক্স করতে পারি মানে ভোল্টেজটাকে স্লিপলেস করতে পারি মানে ভোল্টেজটাকে পুরোপুরি স্লিপ থেকে মুক্ত করতে পারি সেটা আমি কিভাবে যদি এই স্লিপ থেকে আমাকে শর্ট জায়গা করতে হবে আমাকে এখানে স্লিপ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে আমাকে তাহলে এখানে কি স্লিপ দিয়ে আমাকে তাহলে এই নিউমারেটরকে কি করতে হবে স্লিপ দিয়ে ভাগ করতে হবে এবার যদি নিউমারেটরটা আছে সেটাকে যদি আমি স্লিপ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাকে এই তাহলে আমাকে ডিনোমিনেটর যেটা আছে সেটাকে আমাকে কি করতে হবে স্লিপ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমি তাই করব তাহলে আমি কি করব এবার তাহলে আমি কি পাচ্ছি যে F by S R2 plus J S কি করলাম আমরা নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরটাকে আমরা কি করলাম 1/3 মানে 1/3 বা স্লিপ ইনভার্স দিয়ে আমরা কি করলাম আমরা ডিভাইড করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমার ইকুয়েশনটা কিন্তু এখন কিন্তু আমরা সেম টু সেম আছে কারণ কি আমি যেটাকে যদি উপরে কিছু দিয়ে ভাগ করি তাই নিচেও আমাকে সেম জিনিস দিয়ে আমাকে তাহলে ভাগ করতে হবে আমি তাই করলাম এবং তাই করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি কি যে এখানে আমার স্লিপ আর স্লিপ কেটে গেল আর এখানে কি হবে এই 1/s বা 1/স্লিপ কি হবে ভিতরে ঢুকে কি হবে R2 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে আর এটার সাথে আমার মাল্টিপ্লাই হবে আমার এই ইন্ডাকটেন্সের সাথে আমার রিঅ্যাকটেন্সের সাথে আমার মাল্টিপ্লাই হবে মাল্টিপ্লাই হওয়ার পর আমি পাচ্ছি যখন আমি এই 1/3 টা যখন ভিতরে ঢুকাবো তখন কি হবে আমার R2 0টা কি হবে আমার R2 নিচে কি হবে আমার স্লিপ দিয়ে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে কারণ স্লিপ আর R2 * 1/s মানে হলো তাহলে আমি এটা পাবো আর যখন আমরা এইটা যখন s এর মাল্টিপ্লাই হচ্ছে তখন কি হচ্ছে আমার নিচে স্লিপ উপরে স্লিপ এরা একে অপরকে ক্যান্সেল করবে আমার পড়ে থাকবে j h2 0 বা বলতে পারি মানে j h2 0 এটা আমার সিম্পলি আমার বলতে হচ্ছে তাহলে এবার আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানটা আমি ইকুয়েশন যেটা বানালাম সেটা থেকে একটা জিনিস থেকে আমি এভিডেন্ট যে আমি কি করলাম একটা প্রথমে ছিল আমরা ভেরিয়েবল পয়েন্ট যেখানে ভোল্টেজ আর রিঅ্যাকটেন্স কন্টিনিউয়াস মান চেঞ্জ হচ্ছে আর সেটা কি করলাম আমি এনে দিলাম একটা ফিক্সড ভ্যালুতে আমি কি পেলাম ফিক্সড ভ্যালুতে আমি পেলাম হচ্ছে আমার যে ওভারঅল যে ইনডিউসড ইএমএফ আছে সেটা আমি এখন ফিক্স করে দিলাম সেটাকে আমি যদি ফিক্স করতে চাই আমি এবার কি করলাম এই পিআর এর জায়গায় আমি এবার লিখে দেব ডিরেক্টলি ইনটু 0 মানে আমাকে আর কোনোভাবে আমাকে আর এদিকে যেতে হলো না মানে আমি ইনটু 0 কে আমি টোটালি আমি কি করলাম স্লিপলেস করে দিলাম মানে এখন আমি যদি বলি আমি এই ইকুয়েশনটাতে যাই আমি যখন এই ইকুয়েশনটাতে যাই তাহলে আমার এই ইকুয়েশনটা সিম্পলি আমার হয়ে যাবে হচ্ছে যে ই আর যে
তাহলে এটা আমার ইকুয়েশন তৈরি হলো। ইয়ারটা আমার কি ছিল? ইয়ারটা আমার ছিল s ইকুয়াল 0। তাহলে লিখতে পারি আমি কি s ইকুয়াল 0 is equal to s by a f। তাহলে লিখতে পারি কি s ইকুয়াল 0 by s by a f k f। তো এখন এটা কি হচ্ছে, এখন এই s ইকুয়াল 0 তো ফিক্সড হয়ে গেছে, তো এটা স্লিপ ওভার উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। তাহলে আমি কি করব, আমার এখানে s লেখার দরকার নেই। মানে কি হলো, মানে আমার এখানে ইনডিউস ডিপেন্ডেন্ট ছিল ফিক্সড, আর এখানে আমার ইনডিউস ডিপেন্ডেন্ট আগে ছিল কি ভেরিয়েবল। এখন কি হলো, আমার দুটোই ফিক্সড হয়ে গেল। তো দুটো আমার যে মুহূর্তে ফিক্সড হলো, তাহলে কি করতে পারি, আমি এই ভোল্টেজটাকে জাস্ট আমি ওর ডান রেশিও দিয়ে ভাগ করে কি করতে পারি, আমি es এর সমান নিয়ে আসতে পারি, বা বলতে পারি যে আমি এখানে ইকুয়াল 0 কে যদি আমি k f দিয়ে যদি গুণ করি, সেটা কিন্তু মোটরের যে স্ট্যান্ডস্টিল ভোল্টেজটা আছে সেটা সাথে যদি আমি এফেক্টিভ ট্রানজিশন যদি গুণ করি, তাহলে আমি কি পাবো, তাহলে আমি es টা পেয়ে যাব। এদের মধ্যে আছে আমার ট্রানজিশন k f। এবার আমি যদি ef টা দিয়ে গুণ করি, আমি es টা পেয়ে যাব। আর কি পেলাম, আসলে আমরা পেলাম যে আমরা r2 কে আমরা কি করলাম, s দিয়ে ভাগ করে দিলাম, আর x আর হয়ে গেল আমার সিম্পলি আমার x0 সমান, মানে আমার সার্কিটটা এখন কি হলো, সার্কিটে আমার ভোল্টেজ ফিক্স হয়ে গেল, ভোল্টেজ ফিক্স হয়ে গেল, আমার রিঅ্যাকট্যান্স ফিক্স হয়ে গেল, কিন্তু কি ভেরিয়েবল হয়ে গেল, ভেরিয়েবল হয়ে গেল আমার রোটরের যে রেজিস্ট্যান্সটা, ভেরিয়েবল কি হয়ে গেল আমার r2 কি হয়ে গেল, ভেরিয়েবল r2 ইজ ইকুয়াল টু রোটর রেজিস্ট্যান্স। r2 কি r2, এবার এইটা একমাত্র হয়ে গেল ডিপেন্ডেন্ট অন স্লিপ, আমার একমাত্র এটা হয়ে গেল ডিপেন্ডেন্ট অন স্লিপ। তাহলে এবার যদি এই ভোল্টেজ আর এই ভোল্টেজ যদি সমান হয়, আর আমরা একটা জিনিস জানি ট্রান্সফরমার ইকুয়েশনে কি জানি যে যেমন এখানে দেখলাম কি s is equal to er into k f, তেমনি কারেন্টের বেলায় আমার কি অপোজিট বলতে আমার যে রোটর কারেন্ট i2 by i1 is equal to আমার k f। তার মানে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে i1 থেকে এখানে কি করতে হবে, তাহলে i1 কি পাবো আমি, i1 বা বলতে পারি i1 ড্যাশ, কারণ i1 ড্যাশ কেন, কারণ এই কারেন্টটা কিন্তু আমার ট্রান্সফরমার অ্যাকশনের থ্রু আমার রোড সাইডে আমার ট্রান্সফার হচ্ছে। তো তার মানে আমি বলতে পারি যে i1 ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু i2 বাই k অফ f। তো রোড সাইডে ভোল্টেজের সাথে ট্রানজিশন গুণ করলে আমি পাবো সেটার সাইডে, আর কারেন্ট বার করতে আছে সেটার এই কারেন্টটা বার করতে গেলে আমি পাবো আমি i2 বাই k f পাবো। তাহলে কি আমি যদি এই কারেন্টটাকে যদি আমি ট্রানজিশন যদি ভাগ করি, আমি এই কারেন্টটা পেয়ে যাব, আর এই ভোল্টেজটাকে যদি ট্রানজিশন গুণ করি, আমি এই ভোল্টেজটা সমান লিখতে পারবো। তাহলে আমি এটা কি করলাম, তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে আমি এবার এই দুটো সার্কিটকে আমি কি করলাম, সেম লেভেলে নিয়ে চলে গেলাম, এই ইনডিউসড ইএমএফ আর এই ইনডিউসড ইএমএফ সমান চলে এলো এই ইকুয়েশনটা দিয়ে, আর এই কারেন্টটা কি হলো আমার সেম জায়গায় চলে গেল এই ইকুয়েশনটা দিয়ে। তাহলে আমি অনায়াসে কি করতে পারবো, এই মাঝখানের যে এই যে আইডিয়াল ট্রান্সফরমার আমাদের একটা সেটআপ আছে, এটা আমার দেওয়া দরকার নেই, আমি সিম্পলি আবার কি করতে পারি, এটা আমি মুছে দেব, মুছে দিয়ে আমি কি দিব, এবার মুছে দিয়ে আমি এবার লিখছি, এটা আমি জয়েন করে দিলাম, এখানে আমি দুটো অ্যারো দেব, সেম অ্যারো, এখানে আমি লিখব একটা লিখব es, আরেকটা লিখব আমি e2 ড্যাশ। e2 ড্যাশ কেন, কারণ আমি কি করলাম, আমি e2 ড্যাশের সাথে আমি কি করলাম, ks কে জয়েন করে আমি es এর সমান আনলাম,
এটা আমি বলি হচ্ছে এটা হচ্ছে rotor induced EMF referred to the stator। তাহলে আমি আবার কি লিখব? আমি লিখব হচ্ছে বা তাহলে আমার ES কি, তাহলে আমার E20 ড্যাশ কি হচ্ছে rotor induced EMF referred to the stator। আর কারেন্টটা কি হবে? কারেন্ট যদি আমি I2 দিয়ে KF দিয়ে ভাগ করি বা আমি যদি KF দিয়ে I2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি যে কারেন্টটা পাবো সেই কারেন্টটা হচ্ছে আমার I2 ড্যাশ। এবার কি হবে? I2 ড্যাশ মানে কি করলাম আমি I2 কে কি করলাম I1 এর সমান আনলাম। এবার কিন্তু আমি I2 কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা তো আলাদা, কারেন্টটা কিন্তু আমার আলাদা, মানে কারেন্টটা আমার এখানে একটা কারেন্ট এখানে একটা কারেন্ট, কিন্তু কি আমি ওখানে টার্মিনেশন এরকম করে করছি যে এদিকে কারেন্টটা এর সমান নিয়ে চলে আসছে। তাই জন্য আমরা নাম দিচ্ছি আমি কি রোটর কারেন্ট, রোটর কারেন্ট referred to the stator। ঠিক আছে, ওর মান কি? ওর মান হচ্ছে এটা মান এই E20 এর মানটা কি? E20 ড্যাশের মান হচ্ছে এই ফর্মুলা থেকে পাবো। এটা কি? এটা হচ্ছে আমার ES by K F, ES by KF এটা পেয়ে গেল। আর I2 টা I2 ড্যাশ টা কি হবে? I2 ড্যাশ আমার হয়ে যাবে I1 ড্যাশ ইনটু KF। বুঝলেন? তাহলে E20 ড্যাশ লিখে না ES by KF আর I2 ড্যাশ লিখে না I1 ড্যাশ ইনটু KF। এবার কি হলো আমার গোটা সার্কিটটা কি হলো আমার একটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্টে কি করলাম আমি সিঙ্গেল সার্কিটে কি করলাম এটাকে আমি ট্রান্সফার করে দিতে পারলাম। এবার যদি আসা যায় তাহলে আমরা একটা জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এই যে R2টা এই R2টা কিন্তু আমার ভেরিয়েবল নয়, মানে R2টা কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি ভেরি করছে, সরি ভেরিয়েবল না, আমার বলা উচিত কনস্ট্যান্ট নয়, এটা কিন্তু কি এটা ভেরি করছে। তাহলে এবার R2টা যদি অ্যানালাইজ করি তাহলে দেখা যাবে যে এই যে R2টা আছে R2টা এই R2টা আমার R2 বাই S পাচ্ছি। তাহলে এই R2টা আমার কি হবে? এই R2টা আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেটা কি? সেটা যখন আমরা ধরে নিই যখন আমার স্লিপ যখন 0, যখন স্লিপ যদি 0 হয় তখন এই R2 বাই S এর ভ্যালুটা খুব হাই হয়ে যাবে। মানে এই স্লিপ যখন আমরা থিওরিটিক্যালি যখন 0 হবে তখন আমরা R2 বাই S এর 0 হবে মানে R2 বাই 0 বা কিছুতে কোনো একটা জিনিসকে কোনো একটা নাম্বারকে বা কোনো একটা সংখ্যাকে বা যে কোনো ভ্যালুকে যদি আমি 0 দিয়ে ভাগ করি থিওরিটিক্যালি বলে সেটা ইনফিনিটি সমান, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এই স্লিপ কখনো 0 হয় না। এই স্লিপের ভ্যালুটা সবসময় কি হয় 0 টু ক্লোজ হয়, 0 টু ক্লোজ হয়, মানে 0.01 0.02 0.015 এইরকম ভ্যালুতে থাকে। মানে কি হচ্ছে মানে আমার এই ভ্যালুটা তখন আমার খুব হাই হয়ে যায়, ভ্যালুটা আমার খুব হাই হয়ে যায়। এইবার যখন আমি এবার যখন স্পিডটা তখন কি হবে আমার এইটা হয়ে যাবে আমার ভেরি হাই, যখন আমার স্পিড 0 এর কাছাকাছি চলে আসবে। আবার যখন আমার
স্লিপটা একের সমান হবে, স্লিপ একের সমান হবে মানে যখন ওটা আমার ঘুরবে না তখন হবে তখন কি হবে আমার r2 বাই s টা আমার কি হয়ে যাবে, r2 বাই s টা আমার কত হয়ে যাবে, শুধু r2 হয়ে যাবে। তাহলে দিস ইজ 1 স্লিপ এখন 1, so something divided by 1 is that value, সে ভ্যালুটা এটা হবে, আমি r2 কে আমি 1 দিয়ে ভাগ করলে r2 পাবো। তার মানে আমি একটা ভালো পাচ্ছি, একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে r2 এর যে ভ্যালুটা, এই যে r2s এর যে ভ্যালুটা, এই যে r2s এর যে ভ্যালুটা এটা মানে আমি একটা জিনিস দেখছি যে যখন যে আমার এই যে r2s এর যে ভ্যালুটা, এই r2s এর ভ্যালুটা কি আমার কি এর ভ্যালুটা কি, এর ভ্যালুটা আমার r2 এর সাথে সমান আসছে প্লাস কি হচ্ছে ওর থেকে বেশি, আবার কি আমার যে যখন 0 কাছাকাছি চলে আসছে তখন যে ভেরি হাই রেজিস্ট্যান্সে তার সমান চলে আসছে। মানে কি আমার এই r2 ভ্যালুটা কি আমার ভেরিয়েবল, কিন্তু ভেরিয়েবল কি ইন সেন্স, ভেরিয়েবল ইন সেন্স যে ওটার কি একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে, হ্যাঁ ওর একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে, তখন যখন স্লিপ আমার 1 মানে r2s টা r2 সমান যখন আমার স্লিপের ভ্যালুটা 1 আর একটা আননোন আমি হাই রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছি এবং স্লিপের ভ্যালুটা আমার 0, এটা মোটর টু মোটর ডিফার করে, এই ভ্যালুটা সব মোটরের জন্য ফিক্স হয়। এটা হাই রেজিস্ট্যান্সটা বলছি এটা কিন্তু মোটর টু মোটর কিন্তু ভ্যারি মানে সেম হয় না, এটা ভ্যারি করে বিভিন্ন মোটরে আমার রেজিস্ট্যান্স কত হাই হয় সেটা এটা হবে। তাহলে আমি একটা জিনিস পাচ্ছি যে এই যে r2s, এই r2s এর মানে আমি বুঝতে পারলাম যে r2 বাই s এর যে ভ্যালুটা ওটা কি, ওটা r2 প্লাস একটা আননোন রেজিস্ট্যান্স সে a। তাহলে আমি কি পাচ্ছি যে r2s এর ভ্যালুটা কি r2 প্লাস যে r2 ভ্যালুটা কি যে r2 প্লাস একটা আননোন রেজিস্ট্যান্স a। তাহলে আমি কি বলতে পারি, তাহলে আমি একই জিনিস বলতে পারি যে এই সার্কিটকে যদি আমি মডিফাই করি তাহলে আমি কি লিখতে পারি যে আমি এখানে একটা আননোন রেজিস্ট্যান্স লিখলাম কি a, কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্সটা কি রকম হবে, এই রেজিস্ট্যান্সটা কিন্তু ভেরিয়েবল হবে, মানে কি এই r2s টা কি পাচ্ছি আমি একটা ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স আর একটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স সাথে তার যোগফল, কারণ কেন এই যে রেজিস্ট্যান্স আমার কি সিরিজে থাকে, না এটা হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, এইটা হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স a, হ্যাঁ আর তার কি পাচ্ছি আমি সাথে r2 এর সাথে আমার সিরিজ এই যে রেজিস্ট্যান্স আমার কি সিরিজে, তাহলে ওরা কি হবে সিম্পল করে অ্যাড হবে। তাহলে আমি কি করব, তাহলে আমি আবার এর ভ্যালুটা বার করব, মানে এর ভ্যালুটা কি পাবো আমি a ইজ ইকুয়াল টু আমার r2 বাই s মাইনাস r2 বাই s মাইনাস r2, তাহলে আমি ভ্যালুটা কি পাচ্ছি আমি r2 আমি যে এই রেজিস্ট্যান্সটা বললাম এর ভ্যালুটা পেলাম কি 1 মাইনাস s বাই f, তাহলে এর ভ্যালুটা কি লিখব এবার r2 তাহলে আমি কি করলাম, তাহলে রোটর সাইডটা যেটা ছিল এখন রোটর সাইডে আছে, রোটর সাইডটা আমি কি করলাম একটা ফিক্সড ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স, একটা ফিক্সড রোটর রেজিস্ট্যান্স আর একটা ভেরিয়েবল মেটার
ভেক্টর রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে আমি কি করলাম, আমি ওটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। এই যে R2/S টা পেলাম, এই R2/S টা পেলাম, R2/1 - S/S, এটাই হচ্ছে আমার মেকানিক্যাল, এটা হচ্ছে আমার ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য মেকানিক্যাল লোড অন দ্য মোটর। এটাই হচ্ছে আমার ইকুইভ্যালেন্ট মেকানিক্যাল resistance to mechanical load on তাহলে কি পেলাম, এই R2/1 - S/S এটা কি, এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স টু দ্য মেকানিক্যাল লোড অন দ্য মোটর। মানে মোটরের উপর যখন আমি লোড দেব, মোটরে চালাই বা ফুল লোডে চালাই, তখন কি হবে, আমার এই রেজিস্ট্যান্সটাই আমার ভ্যারি করে। এবার যদি আমি এই যে দেখো স্লিপ আমার 0, তো স্লিপ আমার 0, তো কি হবে 1 - 0/0, মানে এই ভেক্টরটা কি হবে, হাই। তাহলে এই ভেক্টর হাই মানে এত হাই হবে যে আমার তখন রোটার সাইডে কি হবে, ওপেন সার্কিট ব্যবহার করবে। রোটার সাইডটা আমার কি হবে, ওপেন সার্কিট বিহেভ করবে, ঠিক আছে। রোটার সাইডটা কি আমার ওপেন সার্কিট বিহেভ করবে। আর যখন আমার এইটা রোটারটা যখন লক কন্ডিশনে চলে আসবে, তখন কি হচ্ছে তখন আমার হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র 1 হয়ে S হয়ে যাবে 1, স্লিপ হয়ে যাচ্ছে আমার 1, স্লিপ হয়ে যাবে 1, তখন আমার কি হবে, আমার এটা হয়ে যাবে টোটালি আমার 0। মানে এটা আমার তখন কি হবে, এটা আমার শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। মানে কি, এটা আমার এই রেজিস্ট্যান্সটা আমার শর্ট হয়ে যাবে, এবং শুধুমাত্র যে রেজিস্ট্যান্স পড়ে থাকবে এটা হচ্ছে আমার R2। কারণ যখন শুধুমাত্র আমার R2/S ছিল, তখন কি হলো, যদি স্পিডটা 1 হয় শুধু পড়ে থাকবে R2। আমরা তাই পেলাম, যখন এটা 1 হবে, 1 - 1/1 এটা হবে 0, পড়ে থাকবে আমার শুধু R2। তো আমরা যেটা দেখলাম যে এই যে সার্কিটটা আমরা বানালাম, সার্কিটের মধ্যে কি হচ্ছে, এখন প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আমার কি হচ্ছে, আমার একটা সার্কিটের মধ্যে পড়ে গেল। এখন একটা সিঙ্গেল সার্কিটের মধ্যে আমরা এটাকে গোটা ইন্ডাকশন মোটরটাকে কি হচ্ছে, আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে পারছি। এবার আমরা এখানে ভোল্টেজ আর কারেন্ট ট্রান্সফার করলাম, ভোল্টেজ আর কারেন্ট ট্রান্সফার করলাম, কারেন্ট এখানে ট্রান্সফার করলাম কিভাবে, আমরা স্পিডার ভোল্টেজকে আমরা কি করলাম, স্পিডার ভোল্টেজকে আমরা কি করলাম, ইফেক্টিভ টার্মিনেশন দিয়ে ভাগ দিলাম, আর স্পিডারের কারেন্টকে কি করলাম, আমরা ইফেক্টিভ টার্মিনেশন দিয়ে গুণ করলাম। এতে কি হলো, এতে আমি E20 ড্যাশ পেলাম, আর I2 ড্যাশটা পেলাম। কি হলো, এখন এইটো ভোল্টেজ আর এইটো কারেন্ট আমার এখন সেম, কিন্তু আমাকে এইগুলোর সাথে একটু যোগ করতে গেলে আমাকে আরেকটা মডিফিকেশন করতে হবে। সেই মডিফিকেশনটা কি, সেই মডিফিকেশনটা হচ্ছে আমাকে এই R2 আর এইটাকে এই ভ্যালুটাকে কি করতে হবে, আমাকে স্টেটর সাইডে রেফার করতে হবে। স্টেটর সাইডে রেফার করার জন্য কিছু করতে হবে না, আমাকে R2 ড্যাশ বার করতে হবে। R2 ড্যাশ কি, আমাকে এই R2 কে আমার R2 ড্যাশে চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে কি করব, R2 কে R2 ড্যাশে চেঞ্জ করার জন্য আমি কি করব, R2 কে R2 ড্যাশে চেঞ্জ করার জন্য আমি কি করছি, R2 কে আমি R2 ড্যাশে চেঞ্জ করার জন্য আমি কি করব, R2 কে আমি এই যে আমার টার্ন রেশিও আছে KF টার্ন রেশিও, সেটার সাথে আমি কি করব, সেটা স্কয়ার করে সেটা দিয়ে আমি ভাগ করব, তবে আমি পেয়ে যাব আমার R2। মানে এখন যে ভ্যালুটা আমি এখানে পেলাম সেটা হচ্ছে আমার R2 ড্যাশ। R2 ড্যাশ কি, আমার R1 এই R2 বাই K অফ F, F স্কয়ার, K F স্কয়ার। আর আমার X20 টা কি হবে, X20 টা যদি X ফ্যাক্টর দিয়ে যায়, আমার এখানে X ফ্যাক্টর কোনো দরকার নেই, আমার এখানে X ফ্যাক্টর কোনো দরকার নেই, আমি সিম্পলি লিখতে পারি X20 কমপ্লিট। আর যেহেতু এই ভ্যালুটা আমার ভ্যারি করছে না,
যেহেতু এইটা আর এটাও ভ্যারি হচ্ছে না, সুতরাং আমি এখানে আরেকটা x2 0 লিখবো না, আমি সিম্পলি এটাকে x2 লিখবো। তাহলে কি করব, আমি কি বললাম, x2 0 is now equal to x2, ঠিক আছে। আর x2 ড্যাশ মানে কি, এই রিঅ্যাকটেন্সটাকে আমি স্কেলারে পাঠাচ্ছি, মানে রোটার রিঅ্যাকটেন্স, রোটার লিকেজ রিঅ্যাকটেন্স রেফার টু দা স্টেটার, মানে এখন আমি রোটার সাইড থেকে টেনে নিয়ে কি করছি, ওকে আমি স্টেটার সাইডে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার জন্য আমি কি করলাম, আমি x2 কে কি করলাম, সে ওই টার্ম রেশিও দিয়ে, টার্ম রেশিও স্কয়ার দিয়ে আমি ডিভাইড করলাম। আমি x প্লাস পেলাম, মানে এখন এই টোটাল সার্কিটটা কি হলো, এই টোটাল সার্কিটটা আমার কি হলো, টোটাল সার্কিটটা আমার চলে গেল এখন সম্পূর্ণভাবে স্টেটার সাইডে। এই স্টেটার সাইডে যদি দেখি, এইটা আমার রোটার ভাগ, এইটা আমার রোটারের ভাগ, এটা আমার রোটার ভাগ, এইদিকে আমার স্টেটার আর এইদিকে রোটার। কিন্তু আমি এইটা চেঞ্জ করলাম, এটা চেঞ্জ করার নাম সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে এইটাই যে এটা অলরেডি ভেরিয়েবল, এটা অলরেডি ভেরিয়েবল, মানে এই রেজিস্ট্যান্সটা এটা আমি কি নাম দিয়েছি, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স টু মেকানিক্যাল লোড অন মোটর। মানে এই রেজিস্ট্যান্সটা আমার কি দেখাচ্ছে, যে মোটরটাকে কোন লোডে চালাচ্ছি সেটা আমার এই রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে। মানে কি, আমার এখান থেকে আমার ভাগ করি, তাহলে এখান থেকে আমার মোটরের আউটপুটটা, বা এইখান থেকে আমি পাবো মোটর আউটপুট, তাই আমার মোটরের আউটপুট, মোটরের মেকানিক্যাল আউটপুট কি আমার এইখানে আমার সেটার ইনপুট, তাহলে কি আমার এইখান থেকে অ্যাপ্রোচ, এখান থেকে এই স্টেটারের সাইড থেকে এই রিজিয়নটা বললাম বি, এটা বললাম এ, এই বি রিজিয়নটা অবধি আমার ইলেকট্রিক্যাল, আর তারপর বি এর পর বি রিজিয়নটার পর পুরোটাই হচ্ছে আমার মেকানিক্যাল। মানে এইটা এই জায়গাটা আমার রোটারের যে আউটপুটটাকে সেইটা আমার দেখাচ্ছে। তাহলে বুঝতে পারছি, তাহলে বুঝতে পারছি, তাহলে আমি কি বুঝবো, তাহলে আমার লস হতে গেলে হচ্ছে মোটরটা কিন্তু আমার লস হবে, এবার আমার লস হচ্ছে আমার এইখানটায় এই রেজিস্ট্যান্সটা থ্রু, এই রেজিস্ট্যান্সটা থ্রু, আর এই রেজিস্ট্যান্সটা থ্রু, মানে আমার তিনটে লস হচ্ছে। একটা স্টেটার কপার লস, রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কারেন্ট গেলে কি হবে, আমার কপার লসে কোন রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কারেন্ট গেলে তার একটা কপার লস হয়, একটা I স্কয়ার আর লস হয়। ঠিক এখানে ভাই হবে I1 বাই মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে পাস করছে, তাহলে এখানে একটা লস হবে, এখানে একটা লস হবে। আমার এই কারেন্টের একটা কম্পিউটার স্টেটার দিয়ে লস হচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে একটা লস, এখানে একটা লস, এখানে একটা লস, আর একটা লস হচ্ছে আমার, আর তারপর যাওয়ার পর আমার লস হচ্ছে এখানে, এখানে একটা লস। আর এই যে মেকানিক্যাল যে পাওয়ারটা আমার তৈরি হলো, এই যে মেকানিক্যাল পাওয়ারটা আমার তৈরি হলো এখানে, এখান থেকে এবার কি হবে, এখান থেকে আমার কি হবে, এইটা হচ্ছে আমার মেকানিক্যাল যে আমার পাওয়ারটা তৈরি হলো সেইটা, এটা যেমন মেকানিক্যাল যে মোটরের যে মেকানিক্যাল পাওয়ার জেনারেটেড, অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি আউটপুট নয়, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমার মেকানিক্যাল যে পাওয়ারটা তৈরি হলো সেইটা সমান। তাহলে কি, তাহলে আমার লস হলো একটা ইনপুটের সময় আমার রেজিস্ট্যান্স হলো, সেটা রেজিস্ট্যান্সের ইনপুট একটা লস হলো, কোন লস একটা হলো, একটা রোটারের একটা লস হচ্ছে, আর কি তারপর আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার টোটাল মোটরের যে মেকানিক্যাল পাওয়ার জেনারেটেড, মোটরের যে মেকানিক্যাল যে পাওয়ারটা জেনারেটেড হলো সেইটা, এইটাকে আমি বলতে পারি এখানে যে পাওয়ারটা তৈরি হলো সেটাকে আমি বলি পি মেকানিক্যাল। দেখেন অর্গানিকের জন্য কি হয়, যে মোটরের যে অপারেশনটা সেটা স্মুথ হয়, কিন্তু তাও যেহেতু ধাতুতে ঘষা আছে, ওর জন্য কি হচ্ছে, ওর মধ্যে একটা ফ্রিকশন সবসময় থাকবে, আর এই ফ্রিকশনটা যত বেশি হবে, যত বেশি মোটরের স্পিডটা বাড়বে, তার উপর কি মোটরটা কি স্টেটরের মধ্যে ঘুরে, রোটারটা স্টেটরের মধ্যে ঘুরছে,
দুজনের মধ্যে একটা এয়ার গ্যাপ আছে। এয়ার গ্যাপ মানে কি, যখনই হাওয়ার মধ্যে দিয়ে কোনো একটা জিনিসের উপর যখন হাওয়া যায় তাহলে কি হয়, ওর উপর দিয়ে আমরা বলি হাওয়া বইছে, বা কি একটা উইন্ড বইছে, একটা হাওয়া পাস করছে, বা একটা স্থায়ী এনভায়রনমেন্টে যেখানে হাওয়া দিচ্ছে না সেখানে যদি এটাকে এই কলমটাকে যদি ঘোরাই তাহলে কি হবে, ওটার মধ্যে একটা বাতাস খেলবে। তাহলে তার মানে কি, এই যখনই মোটরটা ঘোরা শুরু করবে, এক বিয়ারিং এর জন্য ফ্রিকশন লস, আর দ্বিতীয় কি ওই এয়ার গ্যাপের জন্য কি হবে, একটা উইন্ডেজ লস তৈরি হবে। মানে কি হবে, আমার এই মেকানিক্যাল পাওয়ার যেটা তৈরি হবে টোটাল, এটা থেকে কি হবে, একটা লস হবে, এটা থেকে একটা লস হবে। তারপর যেটা পড়ে থাকবে লস হওয়ার পর সেইটা হচ্ছে আমার কি, আরো কিছু কিছু লস থাকে যেগুলো আমরা বলি স্প্রে লস। এগুলো আমরা বলি স্প্রে লস। স্প্রে লস হলো কি, মানে কি মোটর, এটা ডিপেন্ড করছে মোটরটা কতটা পুরনো, তারপর মোটরের বেয়ারিংটা কতদিন মেইনটেইন করা হয়, এই সব লসের, ঠিক আছে, এই সব লসের উপর কি। আবার যদি মোটরের যে লোডটা আছে, সেই মোটরের লোডটা যদি ব্যালেন্স না হয়, মানে ওটা যদি ভাইব্রেট করায় মোটরটাকে, সেটা যেটা একটা লস হবে। তারপর যেটা করে থাকবে সেইটা হচ্ছে আমার মেন সাব পাওয়ার। তারপর যা করে থাকবো সেটা হচ্ছে আমার মেন সাব পাওয়ার, মানে এটাই হচ্ছে আমার। তাহলে একটা সামারাইজ যদি করি তাহলে কি পাচ্ছি, এটা আমার ইনপুট পাওয়ার, এখানে আমার ইনপুট সাপ্লাই ভোল্টেজ সাপ্লাই দিয়েছি, ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার ইনপুট পাওয়ার, মানে পি ইন, বা বলতে পারি ইনপুট পাওয়ার। এটা হচ্ছে কি আমার স্টেটারের কপার লস, এটা হচ্ছে আমার স্টেটারের কপার লস, এটা হচ্ছে স্টেটারের কোর লস, বা আয়রন লস, স্টেটার আয়রন লস। এখান থেকে এর জন্য নয়, এই কিন্তু রিঅ্যাক্টিভ কম্পোনেন্ট, মানে কি পাওয়ার নেবে পাওয়ার দিয়ে দেবে, এই কিন্তু কোনো লস হয় না, মানে একবার পাওয়ারটা দিল, যে আমার পাওয়ারটা দিয়ে দিল, আর রেজিস্ট্যান্স কি ও পাওয়ার নেয় দিয়ে ও কি করে কনজিউম করে দেয়, দিয়ে রেডিয়েট করে দেয়, থ্রি ডিসে পাওয়ারকে বার করে দেয়। এইগুলোর জন্যই আমার মোটরটাকে হিটার। আর এইটা হচ্ছে আমার রোটার সাইডে, হচ্ছে আমার রোটারের কপার। এইভাবে আমি একটা সিঙ্গেল সার্কিট দিয়ে আমি কি করতে পারলাম, আমি গোটা মোটরটাকে সেটা গোটা মানে বোঝাটা আমার সোজা হয়ে গেল যে মোটরের মধ্যে আমার কি কি লস হচ্ছে। আর এইখানে আমি যদি এবার এই বাউন্ডারিটা যদি আসি, তাহলে আমি এখান থেকে এবার একটা জিনিস দেখতে পাবো, দেখতে পাচ্ছি যে এটা কি উপরে যে পাওয়ারটা ট্রান্সফার হবে, এটাই হচ্ছে আমার কি, এখান থেকে আমার হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার, এটাকে বলা হয় আমার এয়ার গ্যাপ পাওয়ার। এই হচ্ছে এয়ার গ্যাপ পাওয়ার, একে আমরা বলি PAG। দেখো আমরা বলি হচ্ছে PAG, মানে PAG কি, স্টেটর থেকে রোটারে যে পাওয়ারটা যাচ্ছে ট্রান্সফার হচ্ছে, সেটা হচ্ছে PAG। মানে কি, আমি ইনপুট পাওয়ারটা দিলাম, সেখান থেকে কিছুটা এই লস, কিছুটা পাওয়ার লস এই রেজিস্ট্যান্সের জন্য হলো, যেটা পুরো থাকলো সেটা কি আমার PAG, মানে এয়ার গ্যাপ পাওয়ার। এটাই আমার কি হচ্ছে, স্টেটর থেকে রোটারে ট্রান্সফার হচ্ছে। মানে কি হলো, এখানে আমার একটা হলো স্টেটর লস, স্টেটর কপার লস, আর স্টেটর আয়রন লস, বাকি যেটা পুরো থাকলো সেটা হলো এয়ার গ্যাপ পাওয়ার। এই এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটা কি আমার উপরে ইনপুট, এই এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটা কি যে স্টেটর থেকে বেরোলো সে কোথায় যাচ্ছে, সে আমার রোটারের ইনপুট
মানে এখান থেকে বের হলো, এখান থেকে ঢুকলো এই আউটপুট, এই ইনপুট, তো পুরো সিস্টেম সেম। আর কি হচ্ছে এই এরিয়া পাওয়ার থেকে আমার কি হচ্ছে রোটরের কপাল আসলে রোটরের কপাল বসানো, রোটরের কপাল বসানো থেকে কি হবে যেটা বললাম সেটা কি হচ্ছে আমার মেন মেকানিক্যাল পাওয়ার, মেকানিক্যাল পাওয়ার যেটা মোটরটাকে ঘোরাবে। আর মোটরটা ঘুরতে শুরু করার পর এই ফ্রিকশন লসটা হবে, এই ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ লসটা হবে, সেটা সেখান থেকে আমার কি হবে স্কেল অফ দুটো ইনপুট বেরিয়ে গিয়ে আমার কি হবে আমার সাব পাওয়ারটা বের হবে। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এই গোটা সিরিজ ইন্ডাকশন মোটরে যে পাওয়ার ফ্লো ইকুয়েশনটা আছে আর পাওয়ারের সাথে স্পিড টর্ক এগুলো কিভাবে আমার চেঞ্জ হচ্ছে, এর আমরা সেই ইকুয়েশনগুলো আমরা ভালো করে বুঝবো এর পরবর্তী ক্লাসে। আমরা আজকে আমরা বুঝি না, এইগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা কিভাবে আমরা সিম্পলিফাই করব, এই লসগুলো কিভাবে আমরা কাজ করছে সেইগুলো আমরা বুঝবো। সেটার আউটপুট আর রোটরের ইনপুট পাওয়ার, সেটার আউটপুট পাওয়ার রোটরের ইনপুট পাওয়ারটার মধ্যে কি ডিফারেন্স সেইগুলো আমরা বুঝবো। আজকের জন্য আমরা ক্লাসটা এখানেই রাখছি। আপনাদের সকল উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি রনিত মোইত্রা। আমি আজকে আবার হাজির হয়েছি সিরিজ ইন্ডাকশন মোটরের উপর যে যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকের মধ্যে লেকচারগুলো আমি দিচ্ছিলাম গত 3টি ক্লাসে, সেটাকে আমরা আজকে ফার্দার কন্টিনিউ করব। তো আমরা যেটা এতদিন আমরা যেটা গত ক্লাসগুলোতে আমরা যেটা শিখেছিলাম মোটরের স্ট্রাকচার কিরকম, মোটরটা কিভাবে কাজ করে, আর মোটরের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের স্টেটর ভাগটা সেটা কি করে আমরা তার প্রত্যেকটা আমরা ভাগ প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আমরা কি করে আমরা বুঝবো সেইটা আমরা দেখব। আজকে আমরা ওই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের যে দ্বিতীয় অংশটা আছে বা রোটার সাইডটা আছে সেইটা আমরা আজকে ভালো করে একটু বুঝে নিতে চাইছি। যেমন তো আমরা একদিন যেটা জানি যে থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে যে আমরা এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট যে অ্যানালাইসিসটা করছি, আমরা জানি যে একটা স্টেটর হয় একটা রোটার হয়, ঠিক আছে? তো স্টেটরের মধ্যে একটা লস হয় আর রোটারের মধ্যে তার দ্বিতীয় লস হয়। তো সেইটা দেখার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা স্টেটরটাকে রোটারটাকে পুরো সার্কিটটা আমরা ভাগ করে দিয়েছিলাম। সার্কিটটা ভাগ করেছিলাম কি মাথায় রেখে যে যেন আমরা যখন একদম সার্কিটটা যখন আমরা ভাগ করব তখন যেন আমরা পার ফেজ মানে একটা থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন 3টে ফেজ থাকে, কিন্তু আমরা যে অ্যানালাইসিসটা করছি এটা হচ্ছে আমাদের পার ফেজ অ্যানালাইসিস। এই পার ফেজ অ্যানালাইসিস যখন করছি তখন আমি কি করলাম, শুধু একটা লাইন আর একটা মিটারের মধ্যে আমি ধরে আমি অ্যানালাইসিসটা করছি। তো আমরা সেটাকে জানলাম যে আমি একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে, তার একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার কারেন্টটা ভোল্টেজটা এই স্টেটর সাইডে আমার অসিলেট করছে, এটার নাম দিয়েছি এফ। আর রোটার সাইডে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে সেটার আমরা নাম দিয়েছিলাম এফ আর, ঠিক আছে? তো আমরা এখন যেটা জানি যে কি হচ্ছে যখন আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে স্টেটরের মধ্যে যে পার ফেজ রেজিস্ট্যান্স আছে তার জন্য একটা ড্রপ হবে, সেই ড্রপটা আমি কি দিচ্ছি R1 দিয়ে। R1 দিয়ে দেখানোর পর এর একটা লিকেজ রিঅ্যাকট্যান্স হয় যেটা আমরা আগের ক্লাসে দেখেছি, যে লিক করে কিছু ফ্লাশ স্টেটর থেকে রোটারে না গিয়ে স্টেটর থেকে স্টার্ট করে আমার রোটারে ফ্লো চলে আসছে। এটা হচ্ছে আমার লিকেজ ফ্লাশ। সেটা একটা কম্পোনেন্ট নিচে হবে যে XL1। আর কি যে রোটারের যে কোর লস আর কোর ম্যাগনেটাইজিং যে কম্পোনেন্টগুলো সেটা এটা কি এটা একটা প্যারালাল ব্রাঞ্চ। এটা এখানে দেখাচ্ছে যে এইখানে লস যাই হোক এই কিন্তু সবসময় আমরা ফিক্সড, মানে আমরা মোটরে আমি যাই লোড দেব আমার কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি মোটরে কিন্তু এই যে আমার যে কোর লসটা আছে বা কোর কম্পোনেন্টটা আছে এইটা আমার কিন্তু সবসময় কিন্তু ফিক্সড, এটা কখনো চেঞ্জ হয় না। ফিক্সড হয় কোনটা আমার এই লাইন বরাবর যা লস হবে সেইটা,
মানে এগুলো যা লস হবে আমার সেটা হচ্ছে আমার ফ্লোরের আমার মেন আমার যে মানে যে ভেরিয়েবল লস সেটা হচ্ছে আমাকে লাইনটার উপর ডিপেন্ড করছে। তো আমরা কি জানি আর1 আছে জেএক্সএল আছে আর কোর লসের মধ্যে কি আছে আরসি আছে। আরসি হচ্ছে যা কোর লস কম্পোনেন্ট। কোর লস কম্পোনেন্টটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কোরের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে যখন এডি কারেন্টটা তার মধ্যে রান করবে এই এডি কারেন্টের জন্য কোরের মধ্যে একটা I² R লস হয়। এই লসটা জন্য কি হচ্ছে আমার কোরটা আস্তে আস্তে গরম হতে হবে। তো আর গরম হয় কখন একটা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রে গরম হয় কখন যখন রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে একটা কারেন্ট পাস করে। তো তার জন্য গরম হচ্ছে। ওই জন্য আমরা কি করছি যে কোর লসটা সেটাকে আমরা কি করছি আরসি লিখছি। আরসি একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে লিখছি আরসি। তো তার মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা কি কোর লস কারেন্ট ইন অফ দ্য স্টেটর। কোর লস কারেন্ট অফ দ্য স্টেটর। তারপর যে একটা অংশ আছে সেইটা আমি দেখছি কি জেএক্সএল কি এটা হচ্ছে স্টেটরের ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট। এটা হচ্ছে স্টেটরের ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট। আর স্টেটরটাকে ম্যাগনেটাইজ করতে গেলে আমার যে কম্পোনেন্টটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার জেএক্সএল। আর তার মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট। তাহলে এটা আমার আইএ আর আইসি হচ্ছে আমি বললাম যে সেটার লস কম্পোনেন্টের যে কারেন্টটা সেইটা। এই দুটো কারেন্ট যখন মিশছে আমাকে একটা I0 তৈরি হচ্ছে। এখানে I0 কি এখানে I0 হচ্ছে আমার I0 হচ্ছে আমার মোট কারেন্ট। এখানে I0 হচ্ছে আমার মোট কারেন্ট। আর এই I0 আর I1 মিলে কি হচ্ছে আমার সাপ্লাই কারেন্টটা মেন তৈরি হচ্ছে। কি এই I0 আর I1 টা মিলে আমার কি হচ্ছে মেন আমার এই I0 আর I1 ড্যাশ মিলে আমার মেন I1 স্টেটর কারেন্টটা আমার তৈরি হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার ইনপুট কারেন্ট। এটা আমার ইনপুট ভোল্টেজ। এখান থেকে আমি যা ড্রপ হওয়ার পর আমি এখানে যেটা পাচ্ছি আমি এখানে যে ভোল্টেজটা এখানে যে জিনিসটা পাচ্ছি সেইটা কি সেইটা হচ্ছে আমার স্টেটরের ES হচ্ছে আমার স্টেটরের ইনডিউসড ইএমএফ। ES হচ্ছে আমার স্টেটরের ইনডিউসড ইএমএফ। স্টেটর ইনডিউসড ইএমএফ এই হচ্ছে আমার স্টেটরের ইনডিউসড ইএমএফ। এখন আমরা এটা ওই স্টেটরের ইনপুট যে ইনডিউসড ইএমএফ আছে সেটা কি হচ্ছে আমার ট্রান্সফরমার অ্যাকশনের থ্রু কি হচ্ছে আমার মোটরের মধ্যে আমার একটা ভোল্টেজ বা একটা কারেন্ট তৈরি হচ্ছে। তো আমরা কিছু দেখি পোস্টমর্টম স্টেইনিং কেন হচ্ছে? যদি কোনো একটা বডি পড়ে থাকে এখানে মারা গেছে, the person is dead, the body is lying, body যা সমস্ত ব্লাড বাকি যা আছে that will get accumulated on the dependent part। ঠিক আছে, ডিপেন্ডেন্ট পার্টে যখন পড়লো তার মানে যদি সুপাইন পজিশনে থাকে তাহলে ডিপেন্ডেন্ট পার্ট কোনটা হবে? পিট। আর একটা জায়গায় বডিটা লেগেই আছে ফ্লোরের সঙ্গে, রাইট? ফ্লোরের সঙ্গে একটা জায়গায় লেগে আছে, সেটা কি বলবো? কন্ট্যাক্ট। দ্য পার্ট অফ দ্য বডি উইচ ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ফ্লোর ইজ কল্ড অ্যাজ কন্ট্যাক্ট। তো কি হচ্ছে? সাদা প্যালার। তো পোস্টমর্টম স্টেইনিং মানে ব্লাড জমছে। পোস্টমর্টম স্টেইনিং ইজ সিন অন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ দ্য বডি এক্সেপ্ট অন দ্য কন্ট্যাক্ট প্যালার। ঠিক আছে? তো কন্ট্যাক্ট প্যালার কোথায় কোথায় হয়? এটা কিরকম দেখতে? বাটারফ্লাই প্যাটার্ন। ঠিক আছে? দিস ইজ পোস্টমর্টম চেঞ্জ। আচ্ছা, আগের ছবিটা যেটা ছিল এটাতে কন্ট্যাক্ট প্যালার কোথায়? আমরা রিভাইজ করছি সো দ্যাট আরো 2-3টে স্লাইড রিভাইজ করবো, তারপর আজকেরটা প্রসিড করবো। নাহলে আজকেরটা প্রসিড করলে আপনি কি হলেন? নো কন্টিনিউটি। ঠিক আছে? অ্যাবডোমেন, ডায়াফ্রাগমেটিক রিজন। আচ্ছা, তাহলে হাতের ছাপ ওটা মনে হচ্ছে দেখে? তাহলে কিভাবে পড়েছিল?
ठीक है? So this is what we call as postmortem staining. আচ্ছা, তো মনে হচ্ছে পুরোটাই দেখা যাচ্ছে? Bishop's tripod of life. Revise. Bishop's tripod of life. What is Bishop's tripod of life? বন্ধ হবে না, ওটা তো ডেথ। জাস্ট সিস্টেমের নাম বল। ব্রেন নার্ভাস সিস্টেম। সো সার্কুলেটরি, এটা কাল রাত 12টার সময় বানিয়েছি, যাই তোমরা আমার আজকে মানে সো দ্যাট উই ক্যান কন্টিনিউ টুডে। সার্কুলেটরি, রেসপিরেটরি অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম, দিস আর ট্রাইপড অফ লাইফ। এরপর হোয়াট ইজ ডেথ? Not one. Permanent, irreversible cessation of tripod of life. ठीक है? That is death. এরপর যদি কজ অফ ডেথ হার্ট হয় মানে প্রসেস, তাহলে সেটাকে কি বলবো? সিনকোপ। রেসপিরেটরি হলে অ্যাসফিক্সিয়া, নার্ভাস হলে কোমা। সো দেন হোয়াট আর দিস থ্রি? দিস আর কল্ড এস বেকেটস মোড অফ ডেথ। মোড অফ ডেথ, বিচেট বা বেকেট মোড অফ ডেথ। তাহলে বেকেট মোড অফ ডেথ কি কি হলো? সিনকোপ, অ্যাসফিক্সিয়া এন্ড কোমা। ট্রাইপড অফ লাইফ, তিনটে সিস্টেম। হ্যাঁ, আর ডেথের মোড অফ ডেথ হচ্ছে মোড। আচ্ছা, ম্যানার অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ ইফ এনিওয়ান রিমেম্বার্স, অ্যাক্সিডেন্টাল, সুইসাইডাল অ্যান্ড হোমিসাইডাল, তিনটে ম্যানার অফ ডেথ। নাও টাইপস অফ ডেথ, সোম্যাটিক ডেথ, তারপর আচ্ছা ব্রেন ডেথ আর সোম্যাটিক ডেথ কি সেম? তারপর পরীক্ষা তো সবই ক্লাস ইম্পর্টেন্ট। তো সোম্যাটিক ডেথ, তারপর মলিকুলার ডেথ। মাঝখানের পিরিয়ডটা কি বলে? এগুলো সব পুরনো ক্লাসের রিভাইজ করছি। মাঝখানের পিরিয়ডটা সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড, ঠিক আছে না? 2 to 3 আওয়ার্স সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড। দেখা যাচ্ছে কি? 2 to 3 আওয়ার সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড। আচ্ছা, সাইন্স অফ ডেথ এ চলে আসি আমরা। সাইন্স অফ ডেথ কি কি? টাইপস অফ সাইন্স অফ ডেথ। 3 টাইপস অফ সাইন্স অফ ডেথ আছে। এনি আইডিয়া বা গেস? অর্ণব? বল। আরে ঠিক আছে, কোই বাত নেই। কি বাইরে কি? হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে, আর ফার্স্টে ছবিটা দেখবে, হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে, ব্রিদিং বন্ধ হয়ে যাবে। আর ইংলিশে বল, বাংলা হিন্দিতে, বাংলায় বলবি না স্যার হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সিজার, সিজার জুলিয়াস না, সিজার মানে বন্ধ, ঠিক আছে? সিজার অফ তিনটা ফাংশন। তাহলে দিস সাইন্স উইল বি হোয়াট সাইন? হোয়াট টাইপ অফ সাইন অফ ডেথ? যেখানে তিনটে ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে। সাইন্স অফ ডেথ, টাইপ অফ ডেথ হচ্ছে সোম্যাটিক। 3 সাইন্স অফ ডেথ, ইমিডিয়েট, আর্লি অ্যান্ড লেট। ঠিক আছে, আসছে আসছে মাথায় আসছে অল্প অল্প, রিক্যাপিচুলেশন হচ্ছে। তাহলে ওকে, ইমিডিয়েটের মধ্যে এই তিনটে, ঠিক আছে? সিজিং অফ হার্ট, লাং অ্যান্ড ব্রেন, এগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট। নাও হোয়াট উইল বি আর্লি? আর্লিতে কি কি আছে? একটা তো শুরুতে দেখালাম। ওকে, সো দিস ইজ আর্লি। চোখ, নাক, স্কিন। আমার লাস্ট ক্লাস এটাই ছিল, চোখ, নাক, স্কিন। তো চোখে কি কি পাবো? জাস্ট পয়েন্টস সো দ্যাট ইউ রিমেম্বার। চোখে কি কি পাবো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ড্রাই, লস অফ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, আর ওটা আমি লিখিনি। ওকে,
dilated. Anything else? কি কি লেখা আছে পড়া যাচ্ছে কি? Flaccidity of eye mouth না চোখ চোখে এখন আছে flaccidity of eyeballs. আচ্ছা larger sign, what is this if anyone remembers? Black spot where? Exactly. যখন একটা মানুষ মরে যাচ্ছে যদি তার চোখ পুরোপুরি ক্লোজ না হয় একটু খোলা থাকবে, সেই যদি একটা বডি ওপেনে পড়ে থাকে চোখ খোলা থাকে ধুলোবালি পড়বে, রাইট? ধুলোবালি পড়ে পড়ে ওটা কালো বা ব্রাউনিশ মতো দেখতে হবে, এটাকে বলে লার্চার সাইন। ওকে, এই পিকচারে তুমি ওই কালো ভাবটাকে ডিনোট করতে পারো জাস্ট ফর। আর কেভরকিয়ান সাইন, টার্ম ট্র্যাক অ্যাপিয়ারেন্স অফ ভেসেলস, ব্লাডের সাপ্লাই কমে যাওয়াতে আটকে আটকে গিয়ে টার্ম ট্র্যাক অ্যাপিয়ারেন্স লাগে, so it is also called as Kevorkian sign. ঠিক আছে, so these are the 4-5 ophthalmological signs. Next is lip, not red lip. So lip কিরকম ভাবে দেখতে হয় when someone is dead? Dry, hard. ঠিক আছে, স্কিন, ওই ছবিটা মনে পড়ছে কি? ছবি মনে পড়ছে? এটা মুখ টুক বন্ধ ছিল, অ্যাশি হোয়াইট অ্যাপিয়ারেন্স স্কিনে। So these are all along with algar mortis, liver mortis and rigor mortis. আচ্ছা algar mortis টা কি? algar mortis সব রিভিশন চলছে, এখন ক্লাস শুরু করবে। algar mortis আমরা যে ছবিটা দেখলাম সেটা কি? যে ছবিটা আমরা শুরুতে দেখলাম, অর্ণব যাকে স্টেইন বললো, কি বললো, কালার বললো, সো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? ওই সাইনটা কি? এই তিনটের মধ্যে চলো, রাইগার মোটিস, অ্যালভার মোটিস না লাইভার মোটিস? যেটা আমরা ফার্স্টে দেখালাম লাইভার, দ্যাট ওয়াজ পোস্টমর্টম স্টেইনিং, রাইট? তার আগে হচ্ছে কুলিং অফ দি বডি। কুলিং অফ দি বডি একটা কার্ভ রিপ্রেজেন্ট করে। Anybody remember the name? Sigmoid curve. আচ্ছা বাড়িতে কি পড়ো? ফরেনসিক একটা পেজের মধ্যে একটু একটু আইডিয়া হলো, স্লোলি স্লোলি অল্প অল্প মাথায় আসছে। So today we will progress with today's class, and that is rigor mortis. ঠিক আছে? So changes that happens in muscle after death. So can you say what type of changes that will happen to muscle? আচ্ছা what can the changes be? একটা মাসলে কি কি চেঞ্জ আসতে পারে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তাহলে দুটো জিনিস হতে পারে, একটা স্টিফ, একটা রিল্যাক্স মাসেল, স্টিফ অ্যান্ড রিল্যাক্স। ঠিক আছে, সো মরার ইমিডিয়েট পর হোয়াট হ্যাপেন্স? মরার ইমিডিয়েট পর প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন, তারপর রাইগার মর্টিস, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ স্টিফনেস ইজ কল্ড অ্যাজ রাইগার মর্টিস, তারপর সেকেন্ডারি রিল্যাক্সেশন, ওকে, which starts with decomposition. ঠিক আছে, so changes in muscle, primary relaxation, rigor mortis and secondary relaxation. So rigor mortis body te thake 3 to 6 hours. It starts after 3 hours and persists till 36 hours. ঠিক আছে, কি করে কি হবে সেটা we will see. Now primary relaxation, মানে ফার্স্ট স্টেজ অফ মাসল আফটার ডেথ। তাহলে কি কি হবে এখানে আমরা দেখতে পারবো? রিল্যাক্সেশন অফ স্কেলিটাল মাসলস। স্কেলিটাল মাসলস, টাইপস অফ মাসলস, ভলান্টারি না ইনভলান্টারি? ভলান্টারি। ভলান্টারি মানে নিজে কন্ট্রোল করতে পারবে। ওকে, এভরিওয়ান এগ্রিজ উইথ অর্ণব? লাস্ট বেঞ্চ, এসি,
অর্ণবের সঙ্গে একমত? তাহলে স্কেলেটাল মাসেলস আর ভলান্টারি মাসেলস দ্যাট উই ক্যান কন্ট্রোল, মরার পর কি হবে? উইল বি কন্ট্রোল? নো। সো দেন হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট গ্রুপ অফ মাসেলস? রিল্যাক্স। ঠিক আছে? সো দ্য এন্টায়ার বডি উইল রিল্যাক্স। সো প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন, relaxation of skeletal muscles, so entire body will relax, jaw will relax and drop, এরকম ভাবে পড়ে যাবে না, but you will be able to open the mouth. তারপর relaxation of involuntary muscles, and involuntary muscles relaxation এর সঙ্গে pyloric sphincter relaxation and bladder sphincter relax করবে। So what happens if bladder sphincter relaxes? Urine, bladder, আর pylorus relaxation এর সঙ্গে just কি হবে? pylorus যদি খুলে যায় তাহলে কি হবে? আচ্ছা, pylorus কোথায় থাকে? কোথাকার pylorus এর কথা বলা হচ্ছে ভাই? কোথায়? হ্যাঁ, এন্ড অফ স্টমাক। আরেকটা কি বললি? বেশ ভালো। ওকে, পাইলোরাস কোথায় থাকে? which part of stomach is pylorus? ওটা স্টমাক। which part of stomach is pylorus? উপর না নিচ? নিচে। কার্ডিয়াক তো উপরে 100। তো যদি নিচটা খুলে যায় তো what happens to the food? দরজা খুলে গেলে কি করবে? চলে যাবে। emptying. So gastric emptying, not passage of stool. That can lead to passage of stool down the pathway. ঠিক আছে? So primary relaxation এর সঙ্গে, মানে primary relaxation এর জন্য you can get urinated, the person might have urinated and passed stool. ঠিক আছে? Time immediately after death, and pH is alkaline. Immediately means after somatic death. Supravital period. So primary relaxation is in supravital period. তাহলে এই চারটে পয়েন্ট মনে থাকবে। সো এটাকে অনেকে আবার ইমিডিয়েট সায়েন্সের মধ্যে, অনেক টিচার, অনেক বই, there is confusion. কিছু বই লেখে ইমিডিয়েট সায়েন্সের মধ্যে, কিছু বই লেখে আর্লি সায়েন্সের মধ্যে। ওকে, সো ইউ স্টিক টু দিস পয়েন্টস এন্ড সে ইট ইন আ সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড, আর আর্লিতে বলার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, pH muscle. Okay, rigor mortis. So these are the names of rigor mortis. Cadaveric rigidity. एक मिनट। Rigor mortis is a state of postmortem stiffening and shortening of the muscle of the body, both voluntary and involuntary, after primary relaxation. ठीक है? So this is the definition of rigor mortis. এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? Stiffening and shortening of the muscles of the body. ठीक है? Now, তো salient feature যা বলছে, যখন ফুললি রাইগার মোটিস থাকছে, ফুললি মানে যখন বডিতে স্টে করছে, দ্য বডি উইল বি লাইক আ লগ দেখেছি যেরকম কাঁধে করে নিয়ে যায়। সো একজন বডিকে এরকম ভাবে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ডিগ্রি অফ স্টিফেনিং। ঠিক আছে? পুরো স্ট্রেট বোর্ড লাইক। আর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে করে দিলেও রাই থাকবে কিন্তু, মানে ইফ ইউ ক্যান মেক দ্যাট বডি স্ট্যান্ড, পায়ের উপর দাঁড় করে দিলে দ্যাট উইল স্টে until and unless gravity takes its. Now mechanism. আচ্ছা, বেসিক্স অফ এই মাসেলের বেসিক ইউনিট কি? সার্কোমিয়ার। আর কি লাইন আছে মাসেলের? প্রচুর লাইন, আর জেড লাইন। আর কি কি আছে? হোয়াট ফিলামেন্টস? ফিলামেন্টস, অ্যাক্টিন, মায়োসিন। থিক কোনটা, থিন কোনটা? আচ্ছা, হিয়ার এই যে কালো লাইনটা, দিস আর জেড। মাঝখানে ডেন্স, এটা দিস আর থিক ফিলামেন্টস, অলসো নোন অ্যাজ মায়োসিন। 60% অফ দি বডি কম্প্রাইজ করছে থিক ফিলামেন্টস। থিন ফিলামেন্টস আর অ্যাক্টিন 20%। ঠিক আছে? এছাড়া আর কি কি আছে?
ট্রোপোনিন, ট্রোপোমায়োসিন, ঠিক, যেটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল বলছে, আমি অত ডিপ যাবো না, ইউ স্টাডি, রিমেম্বার দ্য সুপারফিশিয়াল ওয়ান, ডেপথে আমরা পরে যাবো, ওকে, দ্যাট ক্যালসিয়াম বলতে পারলে গুড, বলতে পারলে গুড, ওকে। তো ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ আ muscle. Now this diagram I made. So this blue thing is representing Z lines. Okay? Red one represents actin. Green one represents thick filaments, that is myosin. And yellow ones represents ATP. যখন জীবিত অবস্থায় মায়োসিনের উপরে এটিপি বসে থাকে, ঠিক আছে? When relaxed, the ATP hydrates the muscle, ঠিক আছে, বোঝা গেল? when relaxed. now যখন কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, the second diagram, যখন কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, the ATPs prevent cross linkage among muscle fibers between actin and myosin. ATP এর প্রেজেন্সের জন্য কিন্তু ক্রস লিঙ্কেজ হচ্ছে না, but after death with slowly and steady depletion of ATP, the আটকে মানে চলে যাচ্ছে, তো ক্রস লিঙ্কেজ বিকামস পার্মানেন্ট লাইক দিস, ঠিক আছে? এন্ড দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ রাইগার মর্টিস। ক্লিয়ার? এনি কোশ্চেন্স ইন দিস পিকচার? সব ঠিক আছে? উই ক্যান প্রসিড? ওকে। সো নাও what happens to the muscles after death? Muscles contain, আচ্ছা, মাসেল রিল্যাক্স করার জন্য আমাদের কি চাই? এটিপি। রিল্যাক্স করার জন্য, কন্ট্রাক্ট করার জন্য আমাদের এটিপি চাই। এটিপি আসবে কোথা থেকে? ফুড। তার মানে মাসেলস আর স্টোরেজ অফ গ্লাইকোজেন, ঠিক? মাসেলস আর স্টোরেজ অফ গ্লাইকোজেন। এবার গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন করে কি হয়? which pathway? বায়োকেমিস্ট্রি। which pathway? anaerobic glycolysis। এটা কি? ল্যাকটিক অ্যাসিডস, অ্যাসিড। তো pH will be acidic, ঠিক আছে? তো চোখ বন্ধ করে বসে আছিস কেন? নাম কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অর্ণব, অভিষেক। চোখ বন্ধ করে বসে আছিস কেন? মন দিয়ে শুনছিল, চিন্তা নেই। আচ্ছা, বসে পড়ো। মেকানিজম অফ রাইগার মর্টিস ক্লিয়ার? তো নর্মাল স্টেটে রাইগার মর্টিস হলে the pH of muscles will be acidic, তাহলে আমরা তাকে বলবো অ্যাসিড রাইগার, ঠিক আছে? নাও যদি স্টারভেশন হয়, in cases like starvation, what happens to the glycogen? Decrease বা থাকছে না? in that case the rigor mortis that will happen is called as alkaline rigor, ঠিক আছে? যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে what is difference between alkaline rigor and acid rigor, so you will say this along with more examples that you will find book, যেটা তোমাকে কিনতে হবে আর পড়তে হবে, কিনেছো? very important, how will we test rigor mortis? because টেম্পারেচার দেখে আমরা পোস্টমর্টম, যখন আমরা পোস্টমর্টম করি, apart from cause of death, a very important thing that court or police wants to know is time since death. ওকে, এমন অনেক মার্ডার কেস করেছি, ডাবল আর ট্রিপল মার্ডার দুটো ছিল। তো এই ক্ষেত্রে পুলিশ খালি ফোন করে জিজ্ঞেস করতো, স্যার টাইম বলুন, টাইম বলুন। ওয়াই টাইম ইজ ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ, কি অর্ণব, কি ওই টাইমে? ইংলিশটা বাংলায় বললেন, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তো কোরিলেট দ্য ইভেন্টস। তো ইভেন্টটাকে কোরিলেট করে কি করবে? কে মেরেছে জানবে, বা কে মারেনি এক্সক্লুড করবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াই টাইম সিন্স ডেথ এক্সক্লুড করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেরেছে কিন্তু পরে আসবে, আর এক্সক্লুশন না এমসিকিউর মতো। এমসিকিউ ইজ দ্য রাইট চয়েস, এমসিকিউ ইজ এক্সক্লুশন। করে দেখবি না পারলে, মানে জানিস না, তবে এক্সক্লুড করবে, এটা হবে না, এটা হবে না। আর যদি দুটোর মধ্যে থাকে তাহলে ঠিক আছে। সো টাইম সিন্স ডেথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা এখন কি পড়লাম? এই ডেথ চ্যাপ্টারটা কিন্তু মোর ফরেনসিকের অ্যাসপেক্টে মোর টুয়ার্ডস ফাইন্ডিং টাইম সিন্স ডেথ। তাহলে আমরা কি পড়লাম এতদিনে? উই স্টাডিড পোস্টমর্টম স্টেনিং। পোস্টমর্টম স্টেনিং দিয়ে টাইম সিন্স ডেথ বার করতে পারবো?
হ্যাঁ ইয়া না আরে ইয়েস বা নো ইয়েস ইয়েস পারবে উইল দ্যাট বি এক্সাক্ট আর যারা চোখ বন্ধ করে ইয়েস বললে কি করে বার করবো চোখ বন্ধ করে ইয়েস কে বলবে কি করে পারবো আর্লি একটা সাইড আচ্ছা টেম্পারেচার অ্যালগারমোটিস সেটা দিয়ে পারবো অ্যালগারমোটিস বডি টেম্পারেচার দিয়ে আমরা টাইম সিন্স ডেট বের করতে পারবো ইয়েস বা না ওর ইয়েস ভোট ঠিক আছে শুনতে পেরেছি বাকিদের ভোটও চাই ডেমোক্রেসি হ্যাঁ না নো এনিবডি এই রো হলো এই রো এনি आंसर अरे हाँ या ना बोले यार इतना क्या सोच रहे हो पावा जाए यस हाँ भाई मिडिल ग्रुप यस ना नो एक आंसर चाहिए मुझे यस ना नो नो दिस ग्रुप यस ए ग्रुप यस algorithm by far is the best way to identify time since date why not the best way one of the best one of the better ways let it be put at one of the better ways